Here we are for another edition, overtime every time, with the Rainbow Dragon. We're gonna go. We're already at the base of the mountain, and we're gonna go for that rock and roll. I'm a bit sore, back, itchy, but I just saw a young couple holding hands and going atop the mountain while they were here on the stairs going up. They started holding hands, interlocked, holding hands, got closer. Right? They got out of the bus. So that gave me hope, and that gives me hope for the free world, because it's not all about fighting. Sometimes takes that LOV. From the mountain we go, for the mountain we go, for the mountain we go. Gonna go up, and we're gonna salute the sun, my king, the Pope. My Popa, the king of the sun. My Popa, the king, that's the sun. My Pope, that's the king, that's the son. And if ain't about love, I don't want none. I play that defense like I'm defensing purdy for my 49ers. And that Brady, if you come back and play and give me some triple cheerleader salaries, go for the son, my Pope, the king. Let's go. Overtime, financially stressed. But if anybody want to finance, I go up and down these stairs 300 times. We're rock and roll dedicated to a cause. And I'm itchy today. I wish I could afford a massage therapy session. Cannot afford it, but gonna go inside the woods and gonna get a bit of inhalation and maybe gonna just rest it tomorrow, do laundry day and do what I do, because I got Asperger's and I got obsessive interest. And my trinity is geopolitics 24/7, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and I love dancing, fitness, and sports 24/7, and rock and roll, that trinity. And if you bring me permission to paint the tools, I'll paint these stairs. Some blue, some white, some of that red. Here's what I said, and here you can see where we are. You can check a little bit of the mountain, Mount Royal. We enter between the south. That is the south, and that's the north. And I'm coming from the west, stretching a little bit here, stretching. So it's good to stretch before you go into workout. And keep in mind that I'm already been 2 hours. In my march, it was a longer one today. It was a longer march to get here because took it a bit slower because my back is a bit bugging. My back is a bit bugging. Maybe a very sevenfold. Truckers, butchers, bakers, nurses, doctors, I salute today. We marking, we going, starting a new marching rock and roll event in parallel to the King is Absent series. Where the King at? It's Canada coast to coast. I'm Mario Mascot, Mario, independent fitness captain, independent athlete, artist, philosopher, an independent geopolitical analyst, and theorist has Asperger's. And who is that rainbow, androgynous, pansexual? That's just one part of the aforementioned. The King is Absent, my brothers and sisters, and we rock and roll freestyle. Always thinking, saluting the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the firefighters, LOV. Firefighters, LOV butchers, LOV bakers, LOV nurses. Gotta have an esprit de corps. Esprit de corps, esprit de corps, esprit de corps, esprit de corps, esprit de corps. We gotta have an esprit de corps. And we gotta get that sunlight. Sometimes the sun reveals that's my Pope, the King, the sun. And I'm not perfect, far from it, A little bit of XYZ. And, I got some issues, got some vices, but we sublimate, two keywords of my philosophies, and here my second home. Looks like it's a bit cloudy, dark, getting a bit on the dark side. On the clouds, don't mind me some storms, and don't mind me at all some lightning as I go up and down, and gotta get it to the XYZ. We gotta get it to the XYZ, and that's all we gotta do for the lovers. Those always gotta include the youth. The youth, I love the youth, I love the lovers, and it got me a boost and joy. Because right when I was before starting this video, I saw youth. School's starting soon, if not started already, some schools, but getting close to that September. And they started holding hands and said, that young love, man. It's not all about fighting.
Sometimes gotta get that LOV, you know, and regardless of my financial stress, I gotta say my gratitude, grateful, thankful my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I got trillions of kisses, you know, trillions of kisses. Credited from the forgotten goddess, yeah, I did say G-O-D-D-S-S, and I am as well a mystic, but so many things I do not know, so many things I have questions about. I know here now, I know that I survived COVID, and I know that today we're starting 1,4-D, 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 4D, electric vehicles of Canada. Electric vehicle production in parallel. You know that the news was about 3 days ago, of course, that the electric vehicle production in China, of course, from China is going to be imposition of tariffs. So the imposition of tariffs, of course, gotta get it on that imposition of tariffs on Chinese electric vehicles from China, and it's parallel 100% to the United States. So, you know, I will say that I'm a North American, Canadian, Quebecer philosopher, Quebecer, North American, Canadian, North American philosopher, you know, Canadian, North American philosopher. And here we're gonna go up in the mountain, we're gonna go inside deep, I'm gonna cut it to the left, right, and that's where we're gonna go. Hydrate. We're just gonna get it on the go inside, because here's where the main road, the most people congregate here. And we're gonna go deep inside the forest from the main road there. See, most people hang around there, but I like to go deep in, because I come from civilization and nature, and see most people, that's the main road, and they stay on the main road, but I love it to get deep inside. And one thing I gotta say, because I do say it to a lot of people, when you come here, make sure, of course, that you check up, because you see, those are branches. See that branch? That branch fell, so you got a little bit of added security risk. So if you hear cracks, you just gotta look a little bit on the side, and look a little bit on the side up, and just move and get it moving with that, and we gotta come here with that, and we gotta do it for that, and do it for XYZ, and that's what we're gonna go do it for that. And you know, we always gotta be prudent, because I'm in the public, and I know this forest on the mountain. I'm on the mountain now, going even higher up, right? See the rocks on the mountain, see rocks, and rock formations here. This is all natural. 3 peaks the mountain system has. Mount Royal proper, where I'm at, the whole complex, 3-peaked mountain system is called Mount Royal, but this is Mount Royal proper. And then you got Outremont and Westmount, so it's like 3 peaks, you know, the center south of the island. So you see here that you got these branches here which fell, so just be careful if you venture out, as in any forest, of course, but here, because we've been having irregular, the weather's change, and of course the weather's change, we gotta get it on the drill, you know. So that's what we're gonna get it on the drill with that. So it is what it is with that, North America. So it is what it is, and you gotta be careful with that, and this is where you come with it. And be careful, of course, we gotta get it for the XYZ, and meaning that we gotta look up if we hear cracks, because we're in the forest on the mountain. The bees busy today, starting the Go North American electric vehicle production go. When I say local, usually I'm referring to North American electric vehicles. When I say local, of course, I always refer to Quebec, Canada, North America, because I am a North American, Quebecer, Canadian, and this is my home, and I believe in reincarnations, past lives. I was born right here, close by the mountain 3 times, twice as a man, once as a woman in the USA post 1776, and twice served in the United States Army. You heard that correct. Just read George Patton's that Glass Darkly poem. That is one of my favorite poems, and of course to a Glass Darkly, and we gotta get it on the XYZ, and that means that we gotta compare and analyze. But when it comes to geopolitics, that's my kingdom and my realm, although some things I am clumsy, but not at geopolitics. The study, the analysis of geopolitics, that is my kingdom, my realm, and my domain. And to the point that, of course, I even predicted what's unfolding now across the North American civilizational complex. I even predicted what's happening now across the North American civilizational complex.
I predicted an international conflagration back in 2019, and this is what is happening now. An international conflagration is unfolding now. It's unfolding now. So we gotta get on that prudence, and I believe my trinity of theories fundamentally for the North American collective, because I'm a North American, or for the NORAD NATO complex, and also includes, I guess, the NORAD complex also includes Canada, US, and I believe my Mexican brothers and sisters are part of North America. You know, my North American brothers and sisters, they're part of North America, so that's how we gotta do it on that drill. So we gotta get the connoisseurship, and we gotta get it on the drill for the LOV, and LOV farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks, and all those involved in the distribution and production of food. You know, we gotta get some of that LOV to the farmers, to the truckers, to the firefighters, and gotta get it on the LOV when you come here. Just be careful again, because you see there's branches. So these branches fall, so if you hear the cracks, because I've been having the experience that sometimes the branch, see like that branch over there, that is definitely about to crack. So you gotta be careful and check out the branches. See that branch there? That one looks very unstable. See, it's about to crack, so you gotta be careful. Hello. Hi. Guys, gotta be careful, eh? Sometimes you gotta check the branches like that one. Oh, because they'll snap and fall. See, they're about to fall. So that one's no danger, but just look up if you hear cracks for your safety. Yeah. Yeah. Are you doing a webinar? Yeah, like a vlog, Cool. long vlog, workout, rock and roll, stuff like that. What are you guys doing? Super rock and roll. Just cruising around. Just Where are you guys from? Yeah. I'm from Ontario. He's from Australia. Australia all the way, across the ocean to come learn some French with us. Yeah, let's go. One thing I gotta say, I'm gonna sing in French now, friend. Okay, go. Québec or French. Bienvenue de l'Australie, de Melbourne ou de Sydney, dans la belle province, dans la forêt de la montagne. Faites attention aux branches pour ça craque. Il faut qu'ils mangent du fromage, du vin du Québec avec de la bière, puis qu'ils fassent l'amour. Bien comme il le faut ce soir. He said something about cheese. Yeah. Oh, yeah. Translate. Tu parles français, toi? No. Okay, no. Cool. Okay, guys. Gonna let you be. I'm gonna go on my way. One more thing. Oh, good one. One more thing. Could you please only eat Quebec products while you're here, bro? Yeah. Thanks. Quebec cheese, Quebec beer, everything Quebec. Yeah. Are you guys a couple? Yeah. Yeah. Nice. Yeah. You guys are beautiful. Thank you, man. Have a good one, eh? Love you guys. Cheers. Have a good one. Bye. Oh yeah. From Australia. I love my couples, and gotta get it on the go, man, and gotta going on the XYZ, and gotta get it on the LOV, man, you know. So for my fellow Australians there, so encourage me some love. My fellow Canadian here, you know, we got our backs here. You come here, you're always excited about discussing about Quebec food, and with of course the products that we have here in Quebec. Always an opportunity for me to say to those who come here tourists, I always ask, so you eat only local, and it's a beautiful people, and hey, LOV, man. Sometimes I gotta say, I'm gonna ask you, I didn't say it, sometimes, except when I rock and roll, then I'm in it, because that's my obsessive interest, but that's rock and roll, fitness, and geopolitics, and gotta get it on the XYZ, and gotta get it on the LOV, and gotta get it on the now, so, you know, that's what it is, and that's what is that LOV, and I'm always happy, you know. I asked if you're a couple, because otherwise I say you guys should try it, but if you have somebody, you know, with my rainbow ways, you know, and I like to matchmake, and I like to see couples, and gotta play that matchmaking, you know, and hey, I'm androgynous, pansexual, so it's different. Back to business, but I always gotta look out for see this branch, the branch here, see the branch, it fell. See, this one fell, this one also, see? That's why I gotta look out for my fellow citizens. Like that one fell, all these branches fell, so I know the mountain, and that one there was about to crack, so, you know, I just gotta be looking out for my fellow citizens and everybody who comes here, because on the mountain I have an added responsibility, duty, and an obligation, which if I would have stayed home, I would have not had.
not had the same obligations and duties which I would have, which I do have now, right? Now on the mountain, I have some obligations, duties, and responsibilities. See those branches fell also, which are not applicable in this one. Look at that big. That one, this one was really dangerous there. That fell during storms or after the storm. Sometimes they crack, and with the wind, with the changing of the temperature, with rain, they crack more than before. Like in the past 3.5 years, 5 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 or so years, we've been having different, more powerful storms. So I gotta let people know if they're not from around. Sure, from Ontario, and one's from Australia. So, you know, I know the forest. This is my second home, and I got responsibilities, duties, and obligation for myself and for the other. And if I would have stayed home, I would have probably been, I would have had less obligations, duties, and responsibilities. But you know how I love to come here, and you know, as an Aspie with Asperger's, I have obsessive interests, right? So my obsessive interests, you know, my obsessive interests, of course, are the Holy Trinity. I wake up, I do my sun salutations, meditations, I do geopolitical analysis, the study of geopolitics, geopolitical analysis, that's my kingdom, my realm. Then I do, of course, parallel to geopolitics, fitness and sports. You know, that's what I do, fitness and sports, and parallel, of course, to geopolitics. I gotta here for the bike, and I gotta get out of the way, you know, so to make sure, of course, that they're gonna get on that drill, you know. So just because I hear the bike, and I got the responsibility to stay on the right side, and of course I got the responsibilities to stay on the right side, just like driving, you know. So here we are with that. So those are the branches which fall. So, you know, sometimes you gotta be careful because you might have branches falling on your head here, you know. So on the bike, when you're biking or cycling, and just gotta be a little bit on the prudent side, and prudence. And see that over there, that's what it is. And these branches fell, so just a little notice, a little friendly rainbow dragon notice to all here, to just be careful on the mountain. This is my second home, so I know the ins and outs. And sometimes the bikes come here. Not a lot of people venture out here. Most people stay on the main road, but I like to come in the wilderness here, in the wild, you know, in the wild, to meditate. And I come from civilizations, and you know, from the civilization, and coming here and making, of course, a little bit of meditation and being grateful, of course. Gotta love to be gratitude, and the air is so fresh. I gotta inhale the air and meditate upon the trees, the beauty on the trees, and be careful. Sometimes there's branches which might fall. So sometimes if you hear cracks, just look up, because I had the experience of the branches being burst. So just be careful. If you hear something, look up, and for your safety. Bye bye. So you're welcome. So I gotta let my fellow citizens know, because if there's people who I notice that's they're regulars, or people who come here, I kind of know those who come like me, who come here for years and years and years, but gotta be careful on that, so that for the branches, you know, so for the branches to be careful to not fall, you know, because see, like my citizens going there for a run, go, gonna get it for that run, but he's a regular, so he probably knows. And of course I gotta let people know, you know, because it's an added dimension of safety here to see. All those fell, but some of them were here, but they were tossed there, they were tossed. So many of those fell here on the road, but they were tossed, right? Somebody tossed them, tossed over there and over there. So that's what they did, you know? So that's what they did. So somebody tossed them on the left and on the right, and on the left and on the right. Those who tossed them, they tossed them on the sides, and that's what they did with that, and that's what they did with X, that's what they did with love, and that's what we're gonna go drill it with that. So here on the mountain, you know, I gotta say my gratitude again. Grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, got food and coffee. And today, of course, we got it for those EVs, electric vehicle production. EV, go North American EV, electric vehicles. Production in parallel, of course, to the imposition of 100% tariffs. 100% tariffs, of course, on the
imports from China specifically of electric vehicles. Now I'm not going to go into a deep pro because I have to study, learn a little bit more, but it is a geopolitical event, and this is geopolitics. That's my kingdom, my realm, my domain, my holy trinity as an Aspie, you know. We have routines, obsessive interests, and once again, Asperger's is not a mental illness. So myself as an Aspie who has Asperger's, it's not a mental illness. It is a neurological, mental divergent condition. Makes me predisposed to obsessive interest, to weird, awkward social mannerisms, which reflect a little bit of weird. I am weird, and I sometimes have weird actions and activities of which I engage in, and you know, like I'm also a mystic aspect, which holy trinity of obsessive interest is geopolitics and years and years and years, and I can discuss for hours about geopolitics, 20th century mostly, the Cold War especially, and 21st century modern, because I do analysis on a daily basis of geopolitical events, you know, and geopolitical events, of course, on a daily basis, and this is a geopolitical event because it's the imposition of tariffs on imported vehicles, electric vehicles, EVs, electric vehicles, EVs, electric vehicles, so just electric vehicles, EVs, electric vehicles, so, and again, an Aspie symptom is we repeat things, and we get too close to comfort, the distance, personal space, and tend to have sometimes clumsy, awkward movements, and we're not so good with some other things such as household and stuff like that, the household things, but we are great at the things which we are obsessed about. Some Aspies have obsessive interests like computer science, so they will be among the top computer scientists, or me, that's what I am in a parallel life. I build supercomputers, satellites, ICBM rockets, and microchips in that parallel timeline. In this life, now it's geopolitics, fitness, sports, dancing is my favorite sport, 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 and that's my obsessive interest with fitness and sports, and of course I love to dance and rock and roll, so when I rock and roll I'm really into it, and that's my obsessive interest, so gotta be careful, guys. If you go further, there's a possibility of branches falling. There's some branches fall. You guys speak English? Parlez-vous français à la place? Juste faites attention, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas habitué, mais ça tombe des fois les branches, là. Puis des fois, quand vous voyez toutes ces branches-là qui sont tombées, se former des fois, ça tombe ici. Ça peut tomber par hasard. Fait que si vous entendez des bruits, juste regardez en haut. Ouais. Est-ce que Un par petit là, conseil, on parce que je retourne connais vers l'hôpital? Je connais la montagne, c'est comme ma deuxième maison, c'est pour ça que je vous dis. Je tombe bien, t'es comme un tour guide C'est chez pour moi, nous là. ici, c'est chez nous. Good. Ma deuxième maison. Continuez tout droit, tout droit de même. Ne déviez pas à la gauche. À la droite, vous allez tourner là-bas à la droite. Là. Après ça, vous allez, puis vous allez aller à gauche. Puis là, juste continuez de descendre de même. Comme ça? Comme ça. À la droite d'abord. À la droite, vous allez vous rendre au coin. Oui. Et après ça, il y a une place que vous pouvez tourner à gauche, mais c'est barré. Tournez pas à gauche. Tournez à droite. Continue à droite. À droite. Toujours après ça, première descente, vous allez. C'est en pente, c'est quand même une pente. Là. Oui. C'est quand même Parce que difficile. la voiture est stationnée juste à côté de l'hôpital. OK. C'est là que je vais vous rendre là. Oui. Fait que, encore une fois, première à droite, après ça à gauche, puis après ça, vous descendez. Faites attention parce que ça descend abruptement, c'est en pente. OK. Il y a une grosse pente, mais il y a quand même des escaliers faits de bois. C'est ceux-là qu'on a fait tantôt. Hey, merci, c'est ça fait plaisir. Puis encore une fois, juste attention si vous entendez des craques, mes chers. Oui. Juste pour votre prudence. OK. Very good. Thank you. Bye. Bonne journée à vous. Ciao. So that's what I said, you know, because sometimes there's like cracks, you know, they gotta get the cracks from the tin, they might fall on us, so that's what I said in French, you know, I just for their safety. It's something which, you know, I experienced here a few months ago. It was cracking and it cracked. And then I had to move and it was in the back of me and then in the front and sometimes mostly on the side, which I've experienced. In this year I've like experienced five times. Bien sûr, 5 times. That's what I experienced. So they're there for the hospital and that's what I directed them because that's what I know to go with there, but this is like my mountain, so said I'm like a tour guide. Yeah,
I love the place, so I don't mind sharing whatever information I know. And you know, the names, sometimes I'm not so good with the names, but if you want to reach the main points, like that's Chemin Olstead or whatever have you. But these also have a names, but I named them snakes, red snake, but that's just code words, you know, like military geopolitics. If you want to be that Dragon Army, Dragon Army, Dragon Army, pledge your allegiance, allegiance to our family, Dragon Army, Dragon Army, Dragon Army. Like red snake, black snake, yellow snake, blue snake, purple snake. Then they have Latin words, Latin words, Latin words, Latin words, Latin words, Latin, Latin, Latin words, Latin, just like the motto of Montreal is Concordia Salus, which means like peace through harmony. And of course, al mare un maschio al mare, al mare un maschio al mare, al maschio al mare, al maschio, al mare un maschio al mare. That's what it is with that. Get it on the side. Hell yeah. Gotta get it on the XYZ, you know. This is the main roads, and I love to come. People will explore here. Come explore in LOV with us a little bit, and they're holding hands a little bit. That's what I love to see, and that gives me hope. And the children, I gotta start coming running, so I gotta stay the way out of the children, man. You know, you gotta stay away out of the children. It's good that they come here. You guys get a little out of that drill together, and gotta move out of the way. I was gonna go that road, but I prioritized the youth, the children's joy and happiness and security, you know. Gotta prioritize. I'm financially stressed, but grateful. Rents paid, electricity bills paid, and today is for Go North American EV. Go North American EV, North American EV constructions, you know. That's what it is with that, and they gotta do with that. So there's gotta be that EV constructions, you know. So it's for North American, because I say Quebec, we got that lion. So Quebec, EV, Canadian. Quebec is the province of Canada, and we're North Americans. We're North Americans. We're North Americans. We're North Americans. We're North Americans, you know. So that's what we gotta do, you know. So we gotta take that into perspective and take that, of course, into the EV and. Oops. Fais attention au charge, s'il te plaît. Gotta get it. Gotta look out for my fellow citizen. And gotta get it on the X and gotta go on the stove. And gotta go hydrate. Gotta go for that LOV and gotta go for that love. Look at that hawk. Oh no, that's not a hawk. It doesn't flap the wings like that. I know the hawk, so here we got a lot of hawks and we got a lot of flora, we got a lot of fauna, and I'm gonna discuss that DRT, but I gotta get it on the go, so we gotta get it on the go for the hawks. We're gonna see the hawks, and she likes the hawks is my totem bird, and gotta get it on the go, so we gotta get it for that drill. And where's the hawks? I'm not sure. Sometimes you see hawks, but those are not hawks. I recognize the hawks a little bit, but not a little bit, but a lot. There's a big difference between those birds and the hawks. Those birds and the hawks, those birds and the hawks, those birds and the hawks. Let's get the water, hydrate all of it. Drink. What, 791 milliliters, 791 milliliters, 791 milliliters, 791. Let's go.
Oh oui. That was gonna get that gratitude to those workers of the 20th century who built it. Thank you, laborers in the 20th century. Thanks to you, I got potable water. Bon amour. Anyways, let's go get in that smell, man. Gotta go get on that smell. You know where we're going? Gonna go smell that wood. See, that's not a hawk. You know the hawks, he flaps the wings. He'll flap the wings, man. Nah, that's not a hawk. Hawks usually don't flap the wings that much, you know? Usually they don't flap the wings. See, I'm gonna show you when you see the hawk, but you gotta look up because they fly high, you know? So to see them, you're gonna have to look at the sky. That's not a hawk. No, it flaps the wings too much. So the hawks can go without flapping their wings, but see, that might be a hawk there. Yeah. We got hawks here. Maybe. It's too far to see. So how you detect them primarily, they don't flap their wings. Once in a while, they're just plain. So that's my totem bird. That's my bird. Totem bird. Totem bird, the hawk. Hawk, hawk, hawk. That's my bird. Hawk. Hawk, man. You can see them. Here we got a lot. And I'm always excited to spot the hawk. To spot the hawk, you know. To spot the hawk. But maybe later I'm gonna go breathe and let's say my gratitude. Today we're marching for those EVs. Go electric vehicle Canada production, and again I don't know, but I do gonna say that here in Quebec we got clean, renewable, zero pollution energy, and thank you workers of Hydro Quebec on the field now today on the field. The king is absent and they're there on the field, LOV, changing light bulbs, changing whatever it is required and doing all the work necessary to do it, and all that work which is necessary, and the workers that are past to get it on the XYZ and get that work in the 20th century to build more dams. We're gonna need to build more dams, you know, build more dams and build more dams, man. We gotta build more dams and we gotta get it on the go, and that's what we're gonna go get it with that, you know. So it's XYZ, and that's what it is for that. So we got that XYZ, you know. So it is what it is. So we gotta get that LOV, you know. So gotta get that LOV, and we gotta get it for that love, you know. Love is also action. See some love in the forest. I gotta watch myself, you know, because see, it's terrain, and then you got terrain, the main roads, and you got these terrains here, you know. These terrains, which, you know, it's like prudence. Turn your heads left and right, you hear cracks, you look up. I had the experience this year several times already. One fell in front of me, the other one's in the back, and a few times on the side. See, like that one. See, that one's about to crack. Some more wind is gonna crack. It's already bent, it's already split. So you can make an assessment if you come here for security, because I'm in the public, so I got added responsibilities, duties, and obligations, which of course under the normal circumstances of life I do not have. Right here I do have. I have added responsibilities, duties, and obligations, and I'm an Aspie, so I'm a bit weird, but I'm good at geopolitics, great, super excellent at geopolitics,
one of the best dancers in the universe, and rock and roll is my obsessive interest. So I rock and roll today for go for EV, electric vehicle production. Let's go for EVs on the electrical vehicle production. They gotta give me some of that energy, and you know I play an androgyny. You get that 50-50. You get that rainbow dragon with the black and white. On goes those EVs. On the EVs for the please. On the EVs for the trees. On the EVs so you sees. Hey, nobody going overseas. I ain't getting no order. Coast to coast, that ocean. For defense, you know we playing. Dragon Army, just I'm saying. Dragon Army, just I'm saying. Gotta get it for the drill. Gotta get it for the spill. Gotta give it for you deal. For your deal, you know the meal. For your deal, you know the seal. For the seal, you know the real. Understand my Pope the King. That's the king of no shining. And you know we gotta stretch. And I know it's kind of irrational. I like to come here, do a little bit of smelly. You know, do a little bit of that smell, see? Smell, that's irrational, but I love it. So many things I love are irrational. I love the smell of that. I just love how that smells. It's cracked, it's been cracked here, so it emanates a smell, which is pleasant for me, for myself as an individual. You might say, no, smelly, I don't want any of that, but that's me. I love to come here, and we're gonna come here and stretch a little bit, and then we're gonna go around the bow. You know the drill. But I feel like taking different routes today to get to the top. There's different routes which we can take, but I'll see how I feel. For now, I just wanna rock and roll a little bit, split a little bit, stretch a little bit, and salute the EV workers. Now already started EV electrical vehicle production. North American go electric for first event here for the series, and marching rock and roll dedicated specifically but not only to electric vehicle producers, workers at all departments for the electrical production of Quebec, Canada, North America. North Americans Unite is the rock and roll call, and due to the imposition of tariffs on, of course, Chinese imports, 100% equal and parallel exactly to what the United States did on electric vehicles due to several circumstances of flooding the market and whatever have you, whatever the case may be. I don't know. I don't own a car. I drive these shoes which I'm auctioning for $1 million to give half 50% to my anonymous friend, and everything that I'm wearing, including this shirt, my anonymous friend gifted me like about 7 years ago when I started my fitness journey, because I'm still celebrating 7 years the septennium since I got out of being depressed and suicidal. You know, I crossed Canada coast to coast. I crossed Canada coast to coast. I crossed Canada coast to coast, ocean to ocean. Coast to coast, ocean to ocean, cross Canada, coast to coast, ocean to ocean, cross Canada. August went, of course, in the west, on the west side. On the west, all the way to the west, all the way to the west side. We went, of course, up in that BC, British Columbia. Vancouver, in August, then came back in September, went all the way to Halifax from British Columbia, came back in August, and then took the train 25 hours and 44 minutes all the way to Halifax, Nova Scotia, up in those Maritimes, so cross Canada and Mary coast to coast. And that event in my life made me come out of being depressed and suicidal, because I said so many things to see, to do, and I got out of being depressed. That event changed the whole life, and I got that RA. And I got that RA. RA, retrograde amnesia. I have like blackouts. A memory of like that hardball ball, aka blackout ball, between my 49ers losing to the Ravens, but that's another story. But I remember moving from a moldy underground place. It was moldy, and I was sick and ill, disease, like depressed, suicidal. And 7 years ago, started my fitness journey and did lots of work, wrote tens of thousands of pages of geopolitical analysis, philosophy, which I've imparted in the past, especially during COVID. In the past many years, I've imparted in a communication manner, in an oral manner, communicative manner. I've imparted YouTube, online, and on Facebook, hundreds of videos, and I created my own workout training program system, which requires no equipment, which is simple, effective and simple to do, which of course requires no equipment. And I'm encouraging all, and I'm advocating for the mass financing thereof of citizens, transnational wellness, and citizens to be encouraged to go transnational, to visit
Canada coast to coast, and esprit de corps, and with LOV I say to Bill Blair, Minister of National Defense, hope we're now running a mercenaries in the national defense, and a new protocol is going to be to implement this new protocol for NORAD nations, NATO for the armies of the free world, including Canadian Armed Forces. Salute LOV to my brother Defense Minister Bill Blair. With LOV I say this: you got to implement a new protocol before putting on a uniform, being carry a weapon for. You got to say go put some change some diapers in the daycares, because what we're fighting for, coast to coast, the children to the youth, from the children for the youth, LOV to our youth, to our senior citizens who built in the 21st century, workers of Hydro-Quebec, public workers who build the aqueducts and all that, blah, 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 you know. So as a new protocol, as a philosopher, a pro-labor and love universal revolutionary centrist philosopher whose obsessive interests are geopolitics, the study of geopolitics, geopolitical studies, and of course fitness and dancing. And I'm a pro-labor and love universal revolutionary centrist with an esprit de corps, for the firefighters now on the road. And we're gonna get moving, but I gotta send some LOV, because it's not all about me, and I'm not totally selfless. I don't pretend to be totally selfless, you know, totally selfless. I don't pretend to be totally selfless. I don't pretend to be totally selfless. You know, totally selfless or whatever have you, totally selfless. And we gotta get that totally selfless. Sometimes we gotta get it on the go, and sometimes we just gotta get that LOV and getting on the XYZ, and get some gratitude to the truckers, butchers, bakers, nurses, doctors. And I will to have a house, but you know, money's to buy, sell. But I wouldn't be that selfish, you know. I would be for myself, rather, first and foremost, 50% to my anonymous friend who wasn't my friend because of the money, because I never had any. As for my, that was too tiny, so gotta get it on the drill, gotta get it on the now. So it's always important to get on the XYZ, and gotta get it to the LOV for the LOV, and we gotta get it for the LOV to that love. So we always gotta get on that going, and we gotta get that doing. And see, that's the branch, of course, which fell, and of course that's the branch, of course, which fell here. So that's the branch which fell. So we gotta get it on that careful and prudence, and we gotta get it on that prudence, and triple the cheerleaders' salaries, by the way. And thank you, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and all involved in the production, distribution of food, you know. So we gotta get that production, distribution of food, and we gotta be grateful sometimes, you know. We just gotta rock and roll and meditate and think of all the things that are happening now across the collective. Gotta give me a little bit of XYZ, and gotta give me some of that good meditations, you know. So meditations, and sometimes I gotta put on the table something more than blah 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 myself, you know, because blah 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 can only do XYZ and can only go a little measure. It takes brains and muscle, philosophy, gotta be backed up by some action, you know. Like my fitness journey was a few years, lost 80 plus pounds. I think 93 total pounds now, because I weighed myself this morning. So 93 total pounds. I think I lost 93 total pounds. I believe. More than 80, but it could be 93 now. 93 total from my top weight 7 years ago, 6.5 years ago. You know, and I looked at pictures, look at videos, and I said, wow, lost some weight, still got some lose some weight, still getting fit, and fitness is a constant, and I gotta give me some of that strength, but we cannot base everything on strength. See those 5 police cars there? 5 police cars. Somebody gotta sing for the security, you know, like I said, with LOV, to my Minister of Defense, Bill Blair, and of course to my citizen confrère, of course in the Quebec public security, you know, Bonardel, you know, it's something which you put on a uniform, you know. We gotta have an esprit de corps, and sometimes we gotta have an esprit de corps. There's a 6th one, the biggest. There's a 6th one. We gotta have an esprit de corps with the rest of the citizens and the rest of firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors. Imagine those changing some diapers now. Hey, before you put on a uniform, gotta go change some smellies, you know, change some diapers. That'll be dragging on me. Hey, before you wanna put on the uniform, who you gonna defend, you know? Mercenaries are mercenaries.
There's no esprit de corps. When you put on a uniform for the armed forces, it's got to be understood that you got to, it's not for the money also. It's not for the money, only for the money. It's not for the money, for the money. You got to have some LOV, you know, for the citizens that you're defending here, you know. If you have the Canadian armed forces, you know, gonna get LOV some farmers, some LOV some firefighters, LOV some butchers, LOV some bakers, LOV the youth. You know, different measures, different levels of LOV, different levels. It's not all about the money, you know. Money is to buy, sell. That's why I believe my DRT best and channel the aggression. The aggression needs to be channeled, and it is tough times, myself included. You know, I am financially struggling. But hey, I got food at home. Got some cans, got some sardines. You know, and it's gonna get that rock and roll. What it's gonna be, you know, of course, in October 2019, when of course it would have already been it'll be 5 years in October 19 is going to be 5 years since I started which I concluded back then that we are set on a course towards an international conflagration. As I'm here calling for the Septennium, Dragon Septennium, of course, the Septennium is of course my call, of course. The Septennium, my call, of course, for the Septennium is of course the call for the implementation of my Trinity of theories, of which the DRT I'm going to have to discuss strictly and mainly for defense. Gotta watch my youth like a hawk to watch them so that they don't get a little bit of XYZ, and gotta cross it on the go. So you gotta turn your heads left and right before you cross the street, and you gotta get a little bit of loving, you know. So that's really not all about the money. It's gotta get the national defense. You gotta get it for the XYZ, you know. So see, those are communication towers in parallel life. I know everything to know about satellites, communication towers, microchips, antennas, radio telecommunications, waves of microchips, and supercomputers, satellites. I built a constellation of 718 satellites, not just me, but 718, which German-based technologies, Germany, Canada, US. Mostly NORAD native, but mostly Germany, Canada, US. In a parallel life timeline. So back to what I was saying, that of course, and I have proof of work, because I am an independent geopolitical analyst and theorist. Gonna get around that X and gonna watch my head left or right before I traverse. Where's the truck? Across the street there. Watch the street there, across the street. Whoop, bah, whoop. Gotta turn my head, you know, across the street, man. I go inside like that, duck. Inside that. Anyway, so I gotta say I like this color here. I like this color here. I like this color here. I like the color, you know. I'm always sometimes, you know, an Asperger symptom of Asperger's. I tend to stare at objects. So I was trying to figure out where that was made from afar. If it was made in Quebec, made in Canada, made in USA, made in Germany, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on those trucks, rocks. The rocks on the trucks made me think of a song. I gotta go up and down, go up on the bar, and meditate on the bus drivers now. Meditate on the bus drivers. Can I help you guys? Yes, we want to go to the Montreal sightseeing point. Oh yeah, you want to see the city, eh? Yes. All right.
So, The right way? yeah, you're going the right way because I'm going through the forest, but I don't want to take you there because this is like my second home, so I know then it's safer for you guys for the first time here in Montreal. So keep on going where those people are. Stay on the main road. Stay on the main road. I'll go with you there. I'll show you the main road. Where are you guys from? Germany. Oh yeah, Deutschland? Yeah. First time in Montreal? Only a few days. Oh yeah, oh yeah. Do you guys speak French? Non, non, je leur parlais aux touristes. Bonne journée à vous. Ja, French? Petit peu. Ein bisschen, ja. Nicht macht. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Das ist richtig. Ein bisschen. Ja, ist ja. Ja, vous parlez, Français, anglais, absolument. Je parle un peu d'allemand. Pas beaucoup, mais je parle un peu. Je me suis pratiqué un peu. Dans une autre vie, je parlais plus. In another life, I spoke more. So you see, there you go. Can you promise me, guys, that while you're here, you're only gonna drink Quebec beer? yes, we do. Quebec beer, Quebec cheese, everything local, please. Eat, Essen, Essen, Essen. And can Pro- you prefer us? Yeah, just ask if you have beer, Quebec. You can ask for Unibrew de Rack or La Maudite. So cheese, please eat all the products, sausages, everything you eat and drink, it has to be in Quebec. Mate, promise? If I go in Germany, I'm only gonna eat Deutschland made. Okay, so see there where you guys are going? You're gonna start seeing the city, right? So you keep on going and going and going. You have a cafe if you want to enjoy a donut or a bagel or whatever drink you want. There's a place, and you're gonna start seeing the city, Montreal, the skyscrapers. And what are you doing in the forest? I'm going to talk to nature a bit, you know, just to exercise a bit. And sometimes I pick up and clean because people leave trash there sometimes. So I clean because there's rabbits, there's flora, so I do that. And one more thing, guys, do you know that here in Quebec, all the electricity that you're using is from clean renewable energy from Hydro-Quebec. So everything that you're gonna use, it's only from the water, the Wasser, hydroelectric, all of it. Keep on going. Nothing from oil, only hydro, water. You're welcome. Bienvenue à Montréal, au Québec. You're welcome to Canada, Quebec. Love you guys. Take care and go straight. Bye. They're from Quebec. They're coming from Germany to come all the way, all the way here to Quebec, Canada. We're gonna practice a little bit of that German, but I'd rather practice some of that French, you know, because French is important, and we gotta get on the XYZ for that German mit uns sprechen, and we gotta get a little bit of Deutsch. So they're there from Deutschland, and they always like to come and have a little bit of fun, and we always like to have a little bit of that LOV, you know, liebe. So that's always a pleasure. So that's why I wanted them to come and only eat Quebec made products. So it always brings me joy to see people coming here and on the mountain. They're gonna love that view. And here it goes up, and we gotta get it on the XYZ and go up like that. See, this is like man-made stairs, and you gotta be just careful. Hello. Gonna go up, and some people come here to the side, and even bikes. They even pass with the bikes here. Sometimes they pass fast, but that's very rare. You can see how steep it is here, and it's like stairs. We're here, and they got those stairs right there, and we got like natural made stairs. These are all roots. Look at that. All the roots, man. Gotta be careful. Guys, gotta be careful. Sometimes there's branches which might fall, eh? So if you keep on going in the mountain, just be careful. See, like those branches there? They fall. So if you hear cracks, just be prudent, look up, and be ready to rock and roll, you know? Yeah. For your safety. Bye, you're welcome. You're welcome. So that's always something which in the forest more than on the main road. On the main road, that's not a problem.
But here in the forest, I remember it was a few months ago, it was right in front of me. It cracked. It was like a 45 meters. So I saw it, heard, and then in the back a few weeks later, and then on the side. You know, so it's always something which you gotta be mindful of here when you come. Just I like to let people know, and I calculate. Of course, if I see them, I know them, but if I don't know them, usually they're people from whatever, somewhere else. Or if they're tourists, whatever the case may be, if they're tourists or not, and if they're tourists or not, whatever the case may be, 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 you know. So that's what it is with that. So that's why we gotta be prudent, you know. So that's how it is for the XYZ here, you know. So it's always something which important to get that. Woody Allen starts to do another base. Woody Allen starts to do another base. Woody Allen starts to do. Anyways, now we're gonna discuss the DRT, the debt refusion theory. DRT, debt refusion theory. DRT, debt refusion theory. Super important that I discuss it now before I forget. So, because my brothers and sisters is the only, one and only solution now where we are, at least now. I don't know about yesterday. I don't know about 10 years ago. I got retrograde amnesia. I know myself. I just remember moving to a better place from a moldy place, and all the work which I'd done over the years, and that's what it is with that, and that's what it is now. And I remember most of the past 7 years coming out of being depressed and suicidal, crossing Canada coast to coast, and coming here and loving me some of these branches, loving me some tourists, come from all over the world, and seeing me some couples, and bending the knees a bit while I go up and down a steep place, and discussing the DRT, which has come out of the curse of Asperger's, presented some blessing. But my brothers and sisters, the only solution is the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE, for the creation of the UE, the universal exchange unit. So what is the DRT? The DRT. So I'm going to say what it is, and again going to make a conjunction in parallel life. I'm an Aspie as well, have Asperger's, but everything that I do is supercomputers, 3G, 4G, 5G antennas such as this, by the hundreds and thousands, and of course by the hundreds and thousands, satellites, satellite supercomputers, microchips, in that parallel life. Here now, my trinity of obsessive interest is geopolitics, 24/7, the study, the analysis of geopolitics. Fitness, dancing is my favorite sport. Dance. And rock and roll, Trinity, some LOV with that. And I got for you the DRT. What is the DRT? It is the only solution, and I'm now going to explain it. The DRT stands for debt refusion theory. My DRT also includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. The Europeans got rid of their old currencies. In the 90s, they created the European Central Bank, the ECB. And of course, the Germans got rid of the Deutschmark. The Italians got rid of the lira. The French got rid of the French. And they have now a common currency. And that common currency is called the euro. So my DRT, coming out of the curse of Asperger's, because when you study when you have Asperger's, it's not a mental illness. It is a neurodivergent mental psychic condition. Means that I have obsessive interest, and geopolitics is one of the holy trinity. Geopolitics, fitness, that is dancing, is my favorite sport, or sport of fitness, working out basically, with dancing being my favorite workout, and of course marching as well, and push-ups and all that, and parallel of course rock and roll. So when you study geopolitics, you learn about public finance. So now, the only solution is the 28th of August. There's no other solution but the DRT, the debt refusion theory. Now where we are today, the only solution is the DRT, the debt refusion theory, for the creation, of course, of the UE. So of course I say that is the only solution, and again it is, I believe it is 100%, because
Now we pay, listen to this, and these are the numbers which you can check for yourself with the Bank of Canada. Bank of Canada, Bank of Canada, we can check, of course you can check yourself. The Bank of Canada, we pay public interest, the service on the debt, debt servicing, the debt servicing, the debt servicing on the debt, the debt servicing on the debt, the debt servicing on the debt, of course the debt servicing which we pay is 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. A billion is 1,000 million. That's 46,000 million, 46,000, 46,000, 46,000, 46,000 million. This year, the debt servicing, in other words, the interest which we pay. A billion, or 1 billion has 9 zeros. A billion is 1,000 million. We pay 46.5, 46.5, 46.5 billion. 46.5 billion. I repeat, 46.5 billion in interest on the public debt of Canada. This is catastrophic. This is not sustainable. You can argue left and right. My DRT theory, I've been the curse of Asperger proved a blessing, put on the table with trillions of kisses, push-ups, hawks, squats, push-ups, trillions of kisses, trillions of kisses, trillions of push-ups, trillions of squats, trillions of push-ups, trillions of squats, trillions of marching steps, trillions of rock and roll lyrics and songs by the billions and kisses by the trillions. The DRT, the solution. The DRT, debt refusion theory, it includes monetary integration theory. There's no other solution. You can argue left, right, and center all you want. All you want. Left, right, and center, left, right, and center, all you want. Left, right, and center, all you want. The DRT, debt refusion theory, which includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. In the European Union. So I'm gonna explain it now as simple as I can, because Asperger's, of course, there's a tendency, look at that, a tendency, of course, to be overly verbose and sophisticated and academic and use too much verbose language in the communications. And I think I see my totem bird, the hawk, perfect to discuss. Totem bird, the hawk, perfect to discuss the DRT, my totem bird, the hawk. And the clouds are gone, clouds are dissipated by the sun, my king, the pope, the mountain now piercing sun. So the sun, so the DRT, we're gonna take all the public and the private debt, my 10,500, yours, coast to coast, ocean to ocean, so all the public and the private debt, we're gonna add it all up together. We're gonna do our conversion to the United States dollar, since the United States dollar still is the currency of choice for international trade, global commerce, world business, and international finance and tourism. The United States dollar still is the currency of choice for the aforementioned, business, international business, global finance, all the commerce. So we're gonna take all the public and the private debt. My 10,500 as a citizen, independent citizen, financially struggling but joyous, and grateful, you know. Take all the debt, public and private, refuse it, all the debt, convert it to United States dollar, because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global finance, import, export, and tourism, the 5 main ones, whatever, for the financial economy, commerce. So we're going to convert all the public and the private debt of Canada to US dollars. We're going to add it with the United States, because it's a North American initiative. A North American Unite is the rock and roll song. If not Canada coast to coast, it's got to be done in Canada first, and to do it across North American complex, across what I call the North American Civilizational Collective. We are North Americans, myself included, Quebecer, Canadian, North American, coast to coast, ocean to ocean, rock and roll. DRT, we're going to take all the public and the private debt. All that money is going to be a new central bank, converted to US dollars, added with the United States dollar, Canada, US, binational like the NHL, National Football League, NHL, NBA, if they will. And of course, if they will, of course, with Mexico as well. Ooh, it's a bird, man. Whatever they want, if they Mexico, if they will, with Mexico, you know. And of course, convert the Mexican peso to US dollar, or the public and the private debt. We're gonna get it on the public and the private debt, and we're gonna do the conversion. All the public and the private debt converted to US dollars. So all that debt converted to US dollars, it's gonna be the initial money supply for this new central bank. All the debt gonna be for this new central bank. So all the public and the private debt will issue a new currency called the UE. So all the public and the private debt, we're gonna add it all together. So all the debt. Watch, see here, it fell. See, that's proof
This was not here ago a few weeks ago, 5 weeks ago. This was not here. So this is recent, not even a few days ago. Last time I was here yesterday. I think I took the other one parallel, but hey, this is new. See, it fell. So it fell recently. This a few weeks ago, 5 weeks ago. I'm pretty sure about 5 weeks ago or so. It fell. See, that's proof. If I would have passed here exactly then, or somebody, so prudence, prudence, prudence. You know, prudence. See that one too. That one fell. So that's why I let people know a lot in the videos. You say I let people know, but now I let people know about the DRT because it's the only solution. So all the public and the private debt converted to US dollars. We're gonna make it, of course, converted to US dollars, US dollars, US dollars. We're gonna make it the conversion to US dollars. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna convert it to US dollars. All the public and the private debt, my debt, your debt, our debt, 10,500 I got as an individual citizen. I got 10,500, 10,500 as an individual citizen, $10,500 in debt, and that's what I got for that. So that's what I got for that. So we're gonna get 10,500, my 10,500, yours coast to coast. We're gonna convert it to US dollars. Convert it to US dollars. Convert it to US dollars, convert it to US dollars, convert it to US dollars. And now we're going to add it all up together. We're going to add it all up together. We're going to add it all up together. And we're going to create a new central bank. That is the only solution. No, only solution. The DRT, to implement the DRT. All the public and the private debt converted to US dollar. All that money, we're going to be the initial money supply. All that money will be the initial money supply, 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 the initial money supply. So all that money is going to be in the trillions. In the trillions going to be the initial money supply. Initial money supply is going to be in the trillions. In the trillions. All that money is going to be in the trillions. So that money is going to finance, is going to lay the foundations for a new central bank, just like the Europeans did with the creation of the ECB. We're going to create, of course, the North American Central Bank. The North American Central Bank. Is that a hawk? 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 Maybe. Maybe not. Maybe it is. Maybe it's becoming a hawk. I love crows, but hawks are my totem bird, and I love hawks, and hawks are my totem bird, and we gotta get it on that drill, and we gotta get it on the go. So it's always on the XYZ and always on the nose. So it's always something which I gotta look. If there's a hawk, if I discuss it, and I gotta get it to that drill. Gotta get it for the hawk. Hawk is my totem bird, and that's what it is. That's what it is with that. So it's on that hawk, man. I think it's a hawk there crouched. I don't know if it is a crouch. It's not a lion, but that it is anyways. So that's why we're gonna do the conversion. We're gonna convert it, of course. We're gonna do the conversion, and we're gonna do it for the XYZ, and we're gonna take all the public and the private debt, convert it to US dollar. All that debt will lay the foundations for a new bank, the North American Central 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 Bank. And we're gonna, of course, lay the foundations for a new central bank, for a North American integrated bank. We're going to fuse the central banks, North American countries. It could be extended beyond transatlantic. So all the public and the private debt converted to US dollars, added with the public and private debt of the US, Mexico if they will, Haiti, the islands if they will, whatever the case may be. All that money is going to be the initial money supply for this new bank to issue the new currency, which we're going to call the UE. U. Universal E. Exchange Unit. Universal U. E. Exchange Unit. U. Universal E. Exchange Unit. The U. Universal E. Exchange Unit. The Universal Exchange Unit is our Canadian Armed Forces. Salute troops of that NATO. The UE, creation of the UE, take all public and private debt, set an interest rate level of 10%. It could be 3.33, 7.17, 9.3, 4.18, 6.1, whatever the case may be, 9.3, whatever the case may be, 9.3, whatever the case may be. We're going to add it all together. So all that is going to be transformed, converted. All the DRT, debt refusion theory, the creation of the universal exchange, because that's what money is, to buy, sell, buy, sell, buy, sell. That's what I'm calling on my astrological brother Bill Gates. Scorpio, Scorpio, Scorpio.
And Black Cock, Black Rock, and Black Stone are two different financial institutions. It's Larry Fink is another Scorpio, and Joe Biden another Scorpio. It could be with Sagittarius, 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 Leos, 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 Lions, 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 Leos, or Pisces, 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 Cancers, 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 all the signs. Whatever sign it is, I'm just making a statement that those three are Scorpios, Bill Gates, Larry Fink, and Joe Biden. And we gotta basically to say that it takes a public-private partnership, because all that I do and call for, basically, fundamentally, in essence, is a call for a public-private partnership across what I call the collective North American civilizational complex, across North America, basically across North America, by my dream, the dancing goddess and the dragon kingdom. My dream for a public-private partnership as a philosopher, as a philosopher, support the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE, the universal exchange unit, based on biometric sound of voice, then biometric identifiers. The only solution is the DRT. You can argue left, right, and center. There is no other solution now, today, in 2024. And think about that. We pay 46.5 billion in interest, just interest. In 2020, 2021, it was 20.3. So double 20.3 would have been, if you would have said double, it would have been 20.3 times 2, right? 20.3 times 2. 20.3 times 2, double is 40.6. It's more than doubled to 46.5 just paying the interest on the public debt of Canada. These numbers you can verify, check yourself at the Bank of Canada. So there's no solution. I put it on the table that DRT has to be implemented ASAP. It starts with me discussing about it for the past months and years, and whatever the case may be, months. And since the beginning of the year, February, mid-February or so, since of course the numbers came out for the budget, or actually was projected in September, November, September, something like that, the following year's budgets, right, when the budgets are laid, September, October. So there's no solution. But the DRT, you can argue all you want. Liberal, conservative debt, focus on solution. I'm a pro-labor, universal revolutionary centrist. The DRT, with all that money, gonna set an interest rate level of 10% maximum. By principle, it could be 7.70, 6.1, 3.33, 1.56, 9.3, 6.1, 9.3 again, whatever the case may be. But by principle, that's what it's gonna be. 10% maximum. With all that money, we're gonna be able to mass finance the reconstruction, mass finance the infrastructure, rebuilding of the infrastructure, mass finance the building of the infrastructure, building of the infrastructure of North American collective civilizational complex of North America, mass finance the public works basically of North America, to rebuild aqueducts, bridges, and highways, and all the public parks. Mass finance citizens to work out, train, exercise for wellness. Mass finance inter-North American tourism, because that's the event that got me out of being depressed and suicidal, Canada coast to coast, when I crossed it 7 years ago in August, September 2017. And of course, with that parallel, of course, mass finance defense initiatives, open up some mountains like the Cheyenne Mountain or NORAD. Of course, open up some tunnels, and of course, mass finance the citizens to work out, train, exercise, parallel with it, and the two complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, for defense, security, and service only, 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 and parallel with the Dancing Goddess Army, the North American Citizen Integrated Security and Service Force, in parallel with the North American Integrated Dance League, the DGA Dancing Goddess Army, to be for the environmental replanting trees, and a lot of work in that area. That is part of my dream, the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom, and part of that dream is also right here, building right here, the house of the dragon, pyramid in a scarlet red crimson, face to face, of course, with the forgotten goddess temple, 7 stories high, in 7 stories high, 7 stories high, building right here, in 7 stories high, of course, building right here in 7 stories high, for activities such as the equinox celebration of the equinox celebration of the equinox, celebration of the full moon, new moon, equinox, all the celebrations of the equinox, celebration of the new moon, full moon, activities such as dream interpretation, forgotten goddess temple. I lay trillions of kisses, massages, more than blah blah blah, and
some rock and roll building, and the house of the dragon, pyramid, scarlet, pyramid, scarlet and pyramid, scarlet, red, crimson right here to be laid out for the house of the dragon in a pyramid way, and a scarlet face to face. And the third building, the Rainbow People's Palace. Please support building thereof. And I love to do me a little bit of that stretching here with a little bit of that pyramid. So just gonna stretch a bit here with the pyramid, and gonna put on some glasses and gonna do a little special stretch here. So I love LOV to get the pyramid here. What I'm discussing about is the pyramid here. See the pyramid. Pyramid, man. There's like a chair here on the rock, so I can get a little bit of rock and roll right here, you know. I'll be going in the sun, but it's kind of perfect for sitting and stretching a little bit. So just gonna stretch a bit, revise the DRT, and then we'll be on the go. Because it's like a chair. It really fits like a chair exactly. The rock has the exact shape like a chair, almost like a chair right here where I want to build the house of the dragon right here. The house of the dragon right here on the mountain, my second home again. The DRT gonna explain it on a bit on the quick side. So we're gonna take all the public and the private debt, all the debt, the public and the private, my 10,500, your 10,500, whatever the number is, coast to coast, ocean to ocean. So all the debt, we're gonna convert it, the public and the private of Canada, convert it to US dollars. We're gonna add it with the public private debt of the United States, if they will, if not Canada, coast to coast. Primarily, first and foremost, North American Collective. It could be expanded, NATO member countries, and BIS, Bank of International Settlement. We're gonna impose the DRT. We're gonna take all the public and the private debt, we're gonna refuse it. So all the public and the private debt, we're gonna refuse it. All that number that's gonna be in the trillions. So all that number that's gonna be in the trillions is gonna be in the trillions, of course, of dollars, and we're gonna refuse it. We're gonna create, of course, the universal exchange unit, we're gonna convert all the public and the private debt. We're gonna convert it to US dollars. We're gonna add it with the United States, and of course all that is gonna be in the trillions with Mexico, if they will. And that's why I'm calling on my Stars Brother Bill Gates to build more supercomputers, dedicated centers with that, and mass financing thereof, public-private partnership, of course. All the public and the private debt converted to US dollars. That's gonna be, of course, that's gonna be the public and the private debt. That's gonna be all the public and the private debt. That's gonna be all the public and the private debt. It's gonna be the initial money supply for this new central bank, which whatever we call, we're gonna call the UE, Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. That's what we're gonna call it. That's what we're gonna be calling it, and that's what we're gonna be based on the value of the US dollar. We're gonna set an interest rate level of 10%. 10%, of course, is gonna be below 3.33, 7.18, whatever the case may be. 6.1, 9.3, below 10 by principle, maximum 10%, and that's what we're gonna be doing with that. So we're gonna set an interest rate level of 10% by principle, and then we're gonna, of course, mass finance the reconstruction with that money of the North American Collective infrastructure, the complex, the infrastructure of North America. Open up, build some more satellites for defense only, the Dragon Army with the Dancing Goddess Army for the environment, mass finance citizens to work out, train, exercise, because it's my medicine and therapy of choice, and mass finance citizens for North American tourism based on one of my documents which I've written over the past years after I came out of that depression. When I crossed Canada coast to coast, it did me so good that I conquered being depressed and suicidal back in 2017 by that event. And I wrote, of course, a treatise, of course, on a paper called something very sophisticated, academic, like a title that's long, but fundamentally it was calling for the public-private partnership to mass finance tourism across North America, but it had a name such as the Initiative
public-private partnership, citizen integrated initiative for financing citizens, North Americans tourism for wellness, something on that manner, like a long title. I have to find it because it's on USB keys here and there, so we got to get on that rock and roll, and that's what we got to get doing on that drill, and we got to get doing on the spill, and that's what we got to get doing for the X, for the Y, for the Z, for the black and white and rainbow, coast to coast, firefighters, LOV, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, always thinking about the truckers on the road now, delivering goods, railway conductors. I did that Trinity marching for the railway conductors, LOV. I don't know all the intricacies, the details, but financed them with the farmers and the nurses with them, financed them a massage therapy session on the weekly. I'll be some incentives to better the work condition, blah, blah, blah. Sometimes it takes that action, so as I would love to afford a massage therapy session, blah, 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 which I cannot afford right now, blah, 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 which I cannot afford right now, I wish I could afford one, but blah, 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 blah. Take some action, so that's what I got, action with it, philosophies and theories, and I play a rainbow. We're gonna play that defense like the hardball ball where my 49ers lost. No, we're gonna play that D defense, coast to coast, ocean to ocean, North Americans unite, NORAD, NATO complex, and we'll join in the lines, but we're gonna have to play that D defense, coast to coast, ocean to ocean. Let's go EV production. Gonna give me a little bit of that EV production, and in a bit we're gonna switch to that French because we're La Belle Province. I just want to stretch a little bit more here as I'm today on that Wednesday on the mountain, and there's kind of mosquitoes. It's very rare that they come to check the dragon. They're gonna get eaten, but dragon plays black and white and rainbow, but dragon also spits that fire, so always encouraging you to work out, train, exercise, and super important to hydrate a little bit. So that's what I'm gonna do, a little bit of that hydration, and we're gonna go rock and roll a little bit some more around about my second home, the mountain, and gotta express my gratitude. And I always meditate, always when I come here for years and years and years, immersed about North American issues, mainly as a Quebecer North American. And here we made what I call the great linguistic compromise of the French language. Of course, we continue to do, of course, the great linguistic compromise on a daily basis. And of course, I lifted for the little bit of water, drinking some of that water. Let's go rock and roll. Super important to get a little bit of that water and get that hydration and admiration for the workers of the past who built all the highways, all the public works of North America in the 20th century. We're going to need to do a little bit of more rock and roll, and going to need to drill in the 21st century because we got aqueducts to change for potable water. No. So public workers now on the road, got to be thinking about them coast to coast. Takes brains and muscle. It takes brains and muscle to do it. It takes brains and muscle. It takes brains and muscle. It takes brains and muscle. Cannot base everything on strength and force. Gotta got some sweet. Have to have some sweet, some love, some understanding, Yeah, gotta have counterbalancing stuff to strength, force, and fire. It's a measure, and it takes other measures, and it takes blah 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 multiplicity of factors, but it takes also a little bit of that action. So, got programs, blah blah blah, and got principles and programs and initiatives. First and foremost for the collective North American civilizational complex, for that North America, brothers and sisters. To my brothers and sisters who are black, 13.3%. If I put on the table what I have for everybody else, money I don't have, I'm financially stressed, but kisses, tickles, hugs, I play that black and white and rainbow. You want to come love you freely, as I roam upon the island of the Hawk, 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 Hawk Island, Hawk Island, Hawk Island, Hawk Island, HAWK, Hawk Island. That's what we say. So we made it this far together. Gonna continue in the 21st century, some new energies and new teachings, and we need to channel the aggression, Aggression has to be channeled and sublimated, like sexuality as well. You channel it and sublimate it, Sometimes I feel moody. I get, I wish I could afford a massage therapy session, but you know what? I had a back sore, I was sore, I felt like staying in bed. I'm like, but that firefighters, thought about the armed troops, Canadian Armed Forces, thought about the butchers, the bakers, the nurses, the daycare workers. So I got my ASS out of bed, say, hey, gonna go meditate, do my work, because I work when I come here, I consider this my work. Sometimes I get moody, I'm not totally 100% joyous, but I conquered being depressed and suicidal, and I'm done with that.
You know, I'm done with that. You know, anger, no, not that much. Sometimes I get moody, upset, but you know, I have a lot of things to be grateful for. I saw somebody holding hands, and that gives me hope. You know, I always be seeing people dance my children in the streets. With a lot of stars up in the seas, ocean, please, satellites in the trees. And I rock and roll that 24/7 because that's one of my obsessive interests. You know, as I'm an artist as well. Artist, philosopher, geopolitical analyst, and theorist. Artist, athlete, and geopolitical analyst and theorist. And that's what I am. Yours truly right here to get that drill. And we got to get it for that XYZ. And we got to get that transformation. And sometimes we got to get it for the now. You know, sometimes we got to live for now. And we got to get it on the go, and sometimes we just gotta be grateful. And you know, love is important. LOV is important. LOV. Otherwise, if we don't have some love, esprit de corps, like I always say, I'm gonna be coming in the coming days, weeks, and months. I'm gonna be doing the General Army, Dragon Army, Rainbow Dragon, of course, the esprit de corps for North America, NORAD, NATO. We have to have a little bit of an esprit de corps, you know. Sometimes more, not just money. Money's to buy, sell. The U is the only solution, and we gotta have a little bit of an esprit de corps, you know. My fellow citizen there jogging and gotta get out of the way. And you know, I tend to stare sometimes at objects and people. It's a symptom of Asperger's, and that's what it is. You know, I live with scars, survived COVID for me was like death, pestilence, and disease. Like death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease. COVID, when I had it, that's how it was like. That's how it felt. I know it sounds like a rock and roll song, you know, but when I had COVID, I was like, oh, I thought I was gonna die, and many ways did die. It was like February, March. That's when I had COVID, and that's when I'm gonna get drilled. And now we're gonna go all the way to check out the city and come round about and switch it to that French and go in, and gonna go in and out. And that's for me. COVID was like really hardcore, you know. I know the crow knows the. Now the crows on the road. Gotta get that crows on the road. Gotta sing some of that good rock and roll. So it's always rock and roll for that. And always that good rock and roll vibes when I come here. Gotta put on the glasses for that. And gotta put on the LOV, and we gotta get it on the go, and that's what I'm gonna get some good loving for that, and they gonna get it for that XYZ, and always important to hydrate and be grateful, of course. I come here to get that hydration and get the workout and work out over time, and gotta watch the steps here as I go, sliding on the go. There it is. I'm gonna get on that slide and gotta get on that XYZ and gotta get on that mountain for that. And you gotta see they made it. I wonder if they tourists, if they made it. You know, probably they made it. See, just meditate to have this abreuvoir here. Just meditate how much labor it took. See how much labor it took to have this water here for me, for you, for us to drink water here. You know, it took a lot of work. Thank you, workers of the 20th century, to get a little bit of 20th century to get it on the go. Put it on the X, you know. So. Oh yeah. Oh, that's it's a little bit down. You have to sit kind of. It's kind of weird how it's made here, but it's very low, very low. You sure? You gotta be sure. Anyways, the crow's nose, and we're gonna get on the black and white and rainbow, and gonna go down and. Okay, we're gonna sit here. Me and mom. Do you think your mom's gonna go to the bathroom right now? I don't even.
Let's go for that goal. See, that's the Hydro-Quebec, and I love it when people come here to work out a bit and gonna maybe do a little bit of dance stretching in the sun, but I love to get a little bit of that XYZ, and gotta always meditate and take on the go side and how they're gonna feel with certain things, and always gotta meditate for the public works, and gotta get it for that love, man. See the lovers there. Oh, look at this. This is beautiful now, beautiful now, beautiful now. Gotta get it on the love, though. See? Where the crow's at, man. Let me get that XYZ. The farmers and the butchers and the truckers on the red. Gonna sing a little bit of that good rock and roll from here. We're gonna pass it on the XYZ, and that's how we're gonna get it on the go. That's how we're gonna get it on the go. You know, so XYZ. See, that's my favorite skyscraper here. Pyramid. Skyscraper pyramid, and then you got the mountains. That's Mont Saint-Hilaire, Mont Saint-Bruno. Quite a lot of mountain ranges. Anyways, I gotta salute the firefighters, LOV firefighters, LOV butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food, you know. On the road now, the truckers, the bakers, those who are doing a little bit of LOV, the nurses, gotta think about the nurses, gotta think about the doctors, and this is my favorite place to come here. It's a whole mountain, it's like my second home, so I'm gonna go back in the forest. I just gotta salute the builder of the skyscrapers. Thank you for building a nice skyscraper. I am a fan of construction workers. Salute rock and roll for you. You guys build the whole building, so gotta give them some LOV, you know, some good loving. Love your construction workers, love your butchers, love your bakers, LOV firefighters. Now my rent space, so I gotta see somebody making love here, hugging. Maybe we're gonna switch it to that French. We're gonna switch it to that French in a little bit, and then we're gonna rock and roll, sing the last song, and that's the crow. The crow is the corbeau, and we're gonna get it on the XYZ, and we're gonna sing a little bit of that. On y va pour le français maintenant, on est déjà sur le Mont-Royal, we're gonna switch it to that French. On va faire, on est déjà sur la montagne, faire de la nourriture. Les fermiers, les boulangers pour l'amour et de la santé, pour qu'ils fassent. Et bien sûr, ici, on est pour la danse. Oh, il n'y a pas de soleil, fait qu'il n'y a pas de danse. Le soleil se lève quelque part, on va voir pour ici de la renaissance pour le faire. Pour le soleil, ça c'est mon gratte-ciel préféré, bien sûr. Ici pour les travailleurs publics qui changent les aqueducs, merci, bonjour pour l'amour. On va rentrer dans la forêt avec un pas de danse. La danse est mon sport préféré. Votre aspect aujourd'hui pour la production de véhicules. De véhicules pour la faire. Les véhicules électriques de la belle province qui fasse. Et les fleurs qui ont fait la plantation de ces fleurs, les travailleurs publics. Une belle plantation des fleurs, fleurs jaunes, fleurs oranges, fleurs bleues, et fleurs rouges. Et bien sûr, regardez la montagne. On est sur le Mont-Royal. Et ça, c'est mon gratte-ciel préféré, donc je commence, je dis, avec la gratitude, le soleil, le pape. On rentre dans la forêt, puis on discute. On discute, puis on chante, bien sûr, pour que ça fasse encore. Hey, pas danser aujourd'hui, j'ai un peu de besoin de massage. Je peux pas me permettre le massage thérapeutique, mais financer les fermiers, les camionneurs, les boulangers, un massage, parce qu'ils vont avoir besoin, puis moi je vais pouvoir prendre un bain. Mais la gratitude, je commence, je dis, c'est bon, puis je commence, puis je dis avec du rock&roll, votre dragon arc-en-ciel, chez l'Asperger, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence.
ça, psychique et mental. Là. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs. Et ces intérêts obsessifs, ça fait bien sûr que j'ai la géopolitique, l'entraînement physique, le sport, la danse. La danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré, bien sûr. La danse est mon sport préféré, mon sport préféré, bien sûr, avec la géopolitique. Puis le rock&roll, la trinité de votre dragon arc-en-ciel. Le rock&roll, la géopolitique et l'entraînement physique, c'est mon intérêt obsessif. Fait que c'est ça que j'adore. Puis c'est ça que je fais depuis des années. Je me réveille. Whoop! Mes salutations solaires, mes salutations du sol, et bien sûr les salutations du soleil avec l'entraînement physique, et l'entraînement physique avec les salutations solaires. Et ça fait partie de ma spiritualité mystique un peu rock'n'roll, mais ma trinité c'est la géopolitique. Et l'entraînement physique, le sport, la danse, c'est mon sport préféré. Puis, bien sûr, avec le rock'n'roll pour les camionneurs, les travailleurs publics, les travailleurs de l'Hydro-Québec, tous ceux qui font la course, bien sûr. Ah ouais. Vous faites bien, vous faites de l'entraînement physique. Je vous encourage, Québécois et Québécois. C'est ma médecine et thérapie de choix. Puis justement, maintenant, mais je vis juste un stress financier. Honnêtement, je vis juste un stress financier. Stress financier, mais je suis ouvert pour des affaires. Je vis juste un stress financier. Juste un stress financier. Je vis juste un stress financier. Juste des finances, un stress financier, juste un stress financier que je vis maintenant, bien sûr. Juste un stress financier que je vis maintenant, un stress financier. Mais j'ai payé mon loyer pour le mois d'août. Septembre s'en vient, j'ai payé mon loyer. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai des tomates chez nous, puis j'ai de quoi manger. Il me reste même du pain, je pense. Des tomates, il me reste bien sûr un poivron. Poivron vert, un poivron vert, poivron vert, puis bien sûr ça fasse, bien sûr, XYZ, puis c'est ça que ça fasse, bien sûr. Ici, quand je rentre dans la forêt, c'est ma deuxième maison, puis s'il vous plaît, un petit conseil de votre dragon arc-en-ciel, l'aspect artiste athlète avec Asperger, ce n'est pas une maladie mentale, là. C'est une condition de neurodivergence psychique, puis je vous dis, vous avertis. Avertissement. Vous voyez cette branche, ces branches, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, là. Ces branches-là, ils viennent de tomber d'en haut, là. Vous avez vu, les 5 branches sont grosses, hein? Ils ont craqué, là, dans la tempête. Ça craque. Fait quand vous rentrez dans la forêt, c'est la montagne amoureux, juste soyez prudent, parce que moi, j'ai vécu ça. Puis il faut que vous vous tassez, bien sûr. Si vous entendez, bien sûr, des branches qui ça craque, juste bouger un moment donné, l'année passée, puis cette année, c'était devant moi, puis ça a tombé, puis sur le côté, ça a tombé. Careful, guys, if you go deeper in the forest, gotta be careful. So the branches, sometimes they're not too secure, they tend to fall. So I had the experience because I come here for years, and sometimes they cracked on the side and in the front and in the back of me. So if you hear a crack, just look up, be prudent, and be ready to rock and roll. Oh, Just a little, and stay on the right, yeah. And just a little bit of word of prudence. My pleasure. Yeah, you can see a lot of branches on the side. See that one? You see that one? See, it's cracked. It cracked. A lot of them were here on the road, but we had to toss them around to toss them on the other side. See, like this branch? That one. So just to be prudent, depending how far you go. If you go on the main road, it's not that difficult. It's not the same. But here, if you venture out deep in the forest, as I go, I like to go. So just 5 weeks. You do know you're not with the work crew, are you? No, this is like my second home, you know? Okay. So I had personal experience like this branch. See? It cracked from right there. Right, you saw it? Yeah. See? So just for your prudence, for your security, a little word of caution from this is like my second home, but it's not just mine, it's yours as well. I'm just saying as a metaphor, my second home, because, yeah. All right, guys. So cheers, and I'm gonna keep rolling that way. Right. Where are you guys from? We're from Ontario. Yeah? Yeah. All righty. Little community just east of Toronto. Okay. So, although I was born in Montreal. Born in Montreal. See, guys, those are dangerous. See how they cracked? Look at that. Yeah. Those during the storms from there, eh?
Imagine, eh? That's why you have to be, just if you hear, last time 5 weeks ago I heard, I stopped, I looked, it was safe because it was on the side there, and I saw it, boom. But it could have been here, right? Yes. Very much. Anyways. Are we on the right path to the cross? Oh yeah, yeah. You want to go to the cross? It's better you guys go from here, because if you go like that, there's like different trails. You're probably gonna get lost. Yeah. I'm gonna show you guys, and then I'm gonna go back. Okay. First time in Quebec? Oh, no. French. Well, I grew up on the West Island. Okay. So we didn't hear a lot of French. Actually, my son, though, took French immersion, so Yeah. his French is better than mine. I think it's the word for I can. You can say "Go Habs, go" though, right? Well, I'm There you go, guys. definitely more of a fan of the Habs than the Leafs. So Yes. that's Well, the Leafs is like believing in the tooth fairy. Oh, yeah, you that know, they're actually- the tooth fairy. That win is gonna be real. At least Ottawa. the Canadiens made it to the finals a couple of years ago. Senators. I'm a Habs fan, so you know. Anyways, take your see that branch as well. Look at that. That one was dangerous. that. So here, guys, stay on the main road. Stay to your right, and this main road will take you there. Do not deviate to the left or to the right. Just keep on it. This big road will take you to where you guys want to go. And please, un petit peu de français plus, s'il vous plaît. Thanks for making an effort. Make an effort. That's it. That's all. That's what I try to do. Merci. That's it. I Hey, we can made do a it few this far. words and phrases, but that's the best I can do. You say a phrase. You can say a phrase. Think of one. Céline Dion chanson, une chanson de Céline. Chanson Céline, yeah. It's not a problem. We made it this far in North America. We're gonna continue to make deals and compromises, and we got each other's backs here, coast to coast, ocean to ocean. That's how it. That's how I roll. Exactement, Got that's your how it guys' should backs, be. you know. Any armed forces, they better stay overseas, not come see us here, you know. That's my role. Coast to coast, ocean to ocean. Love you guys. Merci à vous. Bonne journée. C'est par là le crucifix. C'est par là-bas. Vous devez garder la droite, puis continuer tout devant. Merci. Bye bye. Plaisir. Gotta get it. Ça fait un beau plaisir pour leur parler d'un peu du québécois, mais c'est du québécois français, puis ça me fait toujours plaisir de les inviter, puis qu'ils aillent voir le crucifix, puis s'ils veulent voir le crucifix, bien sans mieux qu'ils aillent voir le crucifix là-bas, mais il y a besoin de la peinture, je pense que quelque chose d'arc-en-ciel, là, moi je remplacerais, là, vous savez que j'aimerais ça quelque chose comme des enfants qui dansent, là, puis comme une femme avec un serpent, puis un lion à la place, bien sûr, que ça fasse bien sûr un lion, puis la face, que ça soit bien sûr là-bas, mais gotta get it on the XYZ, mais en tout cas, on va faire continuer de faire le compromis, et bien sûr, faites attention aux branches, là. Des fois ça peut craquer, là, fait que comme celui-là. Allô? Faites attention, des fois ça craque les branches, hein. Parlez-vous français? Oui. Juste faites attention parce que des fois, si vous continuez dans la forêt, vous voyez comme celui-là et celui-là, puis je viens souvent ici, j'ai l'expérience. Si vous entendez les juste soyez prudent, regardez en haut, puis soyez prudent. Ça fait plaisir. Hein? Ça fait toujours parce que, tu sais, des fois, j'ai eu l'expérience à tomber. Des fois, ça tombe, ça peut tomber ici. Fait que, ils sont avec l'enfant, je leur dis qu'ils regardent, là. Des fois, ça tombe, là, d'en haut. C'est Pâques! Fait que, il faut que... je leur dis, ils sont dans la forêt, je leur dis. Parce que je connais la forêt, si ça m'est arrivé, moi, cette branche-là, tu sais, juste qu'ils fassent attention. Tu vois, toutes ces branches-là, moi, c'est tombé en avant de moi, maintenant, en arrière de moi, sur le côté. Juste les dernières 5 semaines, là, c'est tombé là, mais ça aurait pu être ici, quand même. C'est pour ça que je leur ai dit, en tout cas, votre dragon arc-en-ciel, là, je fais toujours attention, puis je leur dis, parce que c'est ma deuxième maison pour leur prudence, puis ça peut arriver, là, ça tombe, puis... Ici, avec votre aide, je veux que vous aidez à construire là, le temple de la déesse, le temple de la déesse, le temple de la déesse. Oubliez bien sûr, vous voyez avec la maison du dragon, maison du dragon, maison du dragon en pyramide. En pyramide écarlate, écarlate en rouge, rouge écarlate.
La pyramide, pyramide, pyramide du dragon en face, ici la maison, puis ici, le temple de la déesse à 7 étages, et le temple de la déesse à 7 étages. 7 après 6 avant 8, c'est 7. Le temple de la déesse. Déesse comme Dieu, Dieu a besoin d'une déesse pour la danse, le soleil puis la lune, pour les interprétations des rêves, des activités comme la danse, des activités comme la célébration de la pleine lune, la nouvelle lune, l'équinoxe, les fermiers, les boulangers, les électriciens, les composteurs qui travaillent dans le compostage, puis les services des travailleurs publics. En rond comme un cercle, 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 en cercle. À cet étage, le temple de la déesse, oublié, avec la maison du dragon ici, et en pyramide, pyramide, juste besoin de 3 chambres, pas quelque chose de gros. Puis un troisième bâtiment, s'il vous plaît, aider à construire, là, mais le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel en tant que membre de la communauté LGBTQ. C'est 3 bâtiments que je veux bâtir, s'il vous plaît, avec la construction. Je mets sur la table, pas juste du blablabla. Mais des bisous, milliards de bisous, des chatouilles et des câlins. Des milliards de bisous et des chatouilles, des chatouilles, chatouilles, chatouilles. Vous vouliez savoir, mon rock&roll, c'est de la comédie qu'ils disent. Et voilà, vous voyez encore des branches qui sont tombées, celle-là, là. C'est en train de tomber sur l'autre. Encore 5 ici, 5 là, c'est 5 partout. C'est plus que 44 juste là. C'est plus que 44 juste là, c'est plus que 44 juste ici. Juste ici, plus que 44, des plus que 44, mais des petites, des moyennes, des grosses. Là. Puis des fois, ça tombe. Là. C'est ceux-là, et des fois, ils étaient ici. Et on les a pitchés de l'autre bord de la clôture, là, ou on les a mis ici, là, mais c'est ça, hein. Comme ces branches-là, c'est. Moi-même, j'ai fait, il faut que je fasse attention moi-même. Hein. J'entends craquer. Là. Faut que je regarde en haut, j'entends que ça craque. Puis. Parce qu'avec les tonnerres, les tempêtes qu'on a, le changement de température, depuis 5 ans, on a de plus en plus de tempêtes sévères. Tu sais, on n'a jamais eu des tornades auparavant. C'est ces 5 dernières années qui ont passé depuis 2019. Là. Ça a fait un changement quand même. On a vu un changement immense là, en 5 ans. Des tonnerres, des éclairs, puis des tempêtes puissantes. Hein? Ça a pris des tempêtes puissantes, mes chers. Fait, vous voyez, cette branche-là, c'est tombé, ça a craqué. Tu vois ça? Ça, c'est la preuve, preuve, et juste là, là. La preuve, c'est pac! Ça a tombé, ça a craqué de même. C'est comme ça a tombé de même, tu sais. Ça a tombé de même, comme ça. Et c'est ça, c'est des choses qu'il faut qu'on soit prudent, puis même moi-même, pour moi-même. Je vous dis, si je fais un avertissement citoyen, là, comme un avertissement d'un bon samaritain, hein, qui n'est pas parfait, des fois je trébuche, comme un bon samaritain, des fois je trébuche, comme un bon samaritain, des fois je trébuche, comme un bon samaritain, mais des fois je trébuche. C'est-tu un épervier, ça, comme un bon samaritain, des fois je trébuche, comme un bon samaritain, des fois je trébuche. Peut-être. Comme un bon samaritain. Comme un bon samaritain. C'est pour ça que je dois faire l'avertissement. Parce que des fois, tu sais, ça trébuche, puis... C'est-tu un épervier qui est là? C'est ça, je me demande. C'est-tu... Il faut pas que je m'aventure parce que je veux pas endommager la flore puis la faune, mais si vous regardez en haut... Je pense, mais je suis pas sûr. Je pense ça. Je suis pas sûr, là, mais peut-être. Peut-être. Faut que ça craque. Faut que je fasse attention. Vous voyez ça, les champignons.
Faut que je fasse cette branche-là aussi. Hein, ça a tombé d'en haut, ça. Ici, celle-là aussi. Tout ça tombe ici. Hein. Faut que je fasse sois prudent, sois prudent, sois prudent. Ah, la prudence, la vigilance, c'est pour ça que je dis au monde. Mais, parce que, on doit faire attention, encore une fois, ici. Ceux-là, ils sont en veille de... Ceux-là, regarde ça. Ça, là, waouh! Ça a fait... Ça, c'est danger, ça, machin. Il y a du danger ici. Il y a du danger, il faut qu'on soit prudent, mais on est dans la nature, hein, c'est... Il n'y a pas de domination de la nature, il n'y a pas de soumission, mais... Il y a coopération, il n'y a pas de domination, soumission. C'est pas comme moi qui aime le sadomasochisme, là, qui aime les deux. Le change, la domination et la soumission, c'est une pratique que j'aime. Puis, en tout cas, c'est un peu adulte, là, des questions arc-en-ciel. Vous savez que je suis androgyne pansexuel, c'est juste une affaire, mais ça m'a fait penser à ça parce que j'aime ça, cette pratique de sadomasochisme avec consentement, et hygiène, puis j'aime ça le sadomasochisme, puis je fais les deux, domination, soumission, domination, soumission, domination, soumission, soumission, domination, domination, soumission, domination, soumission, domination, soumission, domination, soumission, domination, soumission, domination, soumission, you know, domination, soumission, puis c'est ça qui est ça, that's all, and that's where we gotta go for that drill, puis c'est ça. Fait que là, je vais vous discuter de la TRD, théorie de la revision de la dette, mais avant que je continue, je dois dire là, avant que j'embarque dans la TRD, je dois dire qu'aujourd'hui, je marche, cette session de marche sur Rock&Roll est dédiée aux ceux qui travaillent dans la production de... dans la production véhicules électriques, de véhicules électriques, de véhicules électriques, de véhicules électriques. Les véhicules électriques du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord, du Collectif de Civilisation Americain, parce que là, il y a eu cette semaine, il y a eu une nouvelle là, que le Canada, on va imposer un tarif de 100% qui est équivalent, bien sûr, au même pourcentage du tarif que les États-Unis, nos voisins, nos cousins, notre famille de l'Amérique du Nord ont imposé eux-mêmes l'année passée. Fait que ça, c'est une nouvelle, puis ça fait partie de la géopolitique. Vous savez, la géopolitique, c'est mon intérêt obsessif, puis c'est 24 sur 24, l'analyse, la théorie, puis la révision, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. La géopolitique, c'est quelque chose qui est mon intérêt obsessif. Fait que depuis des années, j'étudie, je fais des révisions, j'écris des documents, puis au point de vue, puis pour ça j'ai la preuve, là, j'ai fait une analyse de la géopolitique en 2019, en octobre, puis j'avais prévu une conflagration internationale, soit une troisième guerre mondiale en 2019. J'avais prévu, d'une point majeur, j'ai pris en considération du fait important que beaucoup de pays, nations, États, puis beaucoup de régions n'ont pas réglé leur conflit qui datait du 20e siècle. Comme ici, je dis toujours, en Amérique du Nord, on constitue un nouveau collectif de civilisation émergent, puis distinct, non divorcé de l'Occident, la civilisation occidentale. Mais on a des distinctions, les Nord-Américains, ici, où on a fait le grand compromis linguistique du français avec le Québec. On a fait le grand compromis linguistique, on a fait le grand compromis linguistique du Québec, le grand compromis linguistique qu'on continue à le faire, bien sûr. On continue à le faire, bien sûr. Faites attention, ça craque des fois les branches. Ah, ok. Fait que juste faites attention, s'il vous plaît, parce que j'ai eu l'expérience, il y a 5 semaines, des branches qui tombent. Fait que juste soyez prudente si vous continuez dans la forêt, si vous entendez des bruits, puis faites attention. Ok, merci. Ça fait plaisir. Bye, bonne journée. Ouais, soyez prudente, je l'ai eu l'expérience, ça retombe, là. C'est pour ça que je le dis, parce qu'ils sont avec les chiens aussi, fait qu'ils s'aventurent dans la forêt, puis je sais que jusqu'à l'autre bord, il y a quand même un 15 minutes, là. Un 15 minutes, fait que
j'ai fait une estimation de comment que leur vitesse avec les chiens, puis comme je suis pas un expert en sécurité, mais je connais la montagne, puis j'ai eu l'expérience. Tu sais que tout ça, ces branches-là, ces branches-là, il y en a qui sont tombées ici avant. Là. Ça, c'est des branches qui sont tombées, qui sont là. Tout ça, là. Regardez tout ça, ça, c'est tout tombé. Fait que ça peut arriver ici, sur le chemin, c'est pour ça. J'entends, j'ai eu l'expérience, c'est tombé derrière moi, c'est tombé en avant de moi, c'est tombé sur le côté de moi. Fait que juste qu'ils soient prudents. Soyez prudent, un mot d'avertissement de même, je le dis parce que je connais là. J'ai vu qu'il y avait des chiens, fait que j'ai fait une estimation, qui continue, ça va leur prendre 20 minutes. C'est qu'il faut faire attention parce que dans ces 20 minutes-là, c'est possible qu'il y ait une place qui soit prudent. Vous attendez en haut que ça craque. Des fois, il y a des branches qui tombent. On devait mettre, je pense qu'on devait mettre des points ici. Comme ici, quand ils rentrent dans la forêt, faites attention des branches. C'est ça que je ferais. Juste mettre là ou là, comme un point, pour qu'on les avertisse, genre, des avertissements pour que les branches, juste avertissement aux branches, faites attention aux branches tombantes. En anglais puis en français, là, attention aux branches. Je mettrai ça là, au coin, pour attention aux branches, là, comme ça. Au coin, chaque coin, avant de rentrer dans la forêt, je mettrai ça, moi. Ça serait quelque chose pour la prudence des gens, des citoyens, là. Juste là-bas au coin, là. Je ferai ça, juste pour qu'ils soient prudents, puis qu'ils voient, puis qu'ils rentrent dans la forêt, puis juste faites attention, soyez prudents, là. Puis pour les citoyens qui naviguent dans la forêt, là. Leur sécurité, parce que eux autres étaient avec le chien, fait que j'ai fait une estimation de combien qu'ils vont, parce qu'il faut qu'ils continuent de même. Je connais le chemin, fait que ça peut durer quand même jusqu'à 20 minutes, de leur pas peut-être une demi-heure, s'ils marchent tranquillement, fait que juste qu'ils regardent en haut, parce que j'ai eu l'expérience. Entendu, c'est tombé en avant de moi, en arrière de moi, sur le côté, sur le bord. Fait que juste prudence, en tout cas. Fait que la géopolitique, c'est mon domaine, c'est mon royaume, puis c'est ça, je suis un analyste intéressé en géopolitique qui a prévu la situation actuelle. Puis avec l'Asperger, j'étais un peu étrange, là, mais étrange, mais j'ai mes forces, hein, la géopolitique, là. Je la connais, je peux faire des révisions, puis j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant d'une manière générale, là. J'ai basé mes théories, mes analyses, là, basées sur un point très commun, d'un dénominateur commun, que plusieurs pays, nations, régions du monde n'ont pas réglé totalement leurs problèmes du 20e siècle. Et ces problèmes-là, ils vont avoir une divulgence dans le 21e siècle. Et c'est ça qui arrive maintenant avec la Russie et l'Ukraine. C'est parti de l'Union soviétique. C'est pas au Moyen-Orient, Israël, Palestine, Hamas, Israël, Palestine, Hamas. Puis n'importe qu'est-ce que je prononce, je fasse des théories, des analyses intenses dedans, puis détails, puis philosophiques, académiques, intellectuelles, psychologiques aussi. Je suis nord-américain, avec Asperger's en tant qu'individu d'un collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Je suis pour la défense de côte à côte, that's it, rock-and-roll. Je suis pour la défense de côte à côte, that's it, rock-and-roll, tu sais. En étant pour la défense de côte à côte, that's it, rock-and-roll. En étant pour la défense, pour le collectif, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre. Au Québec, en Belle-Province, au Canada, qu'on bâtit ensemble plus de centrales, qu'on rebâtit l'infrastructure. On a du travail à faire, on doit peinturer les bains, mais puis la défense aussi, parce que là, c'est sûr qu'on a pris certaines décisions, pas moi, pas vous, mais que ce soit en d'accord ou en accord, en désaccord, ça c'est des choses d'autre part, mais je suis philosophe centriste quand même. Puis mes initiatives sont fondamentalement pour un partenariat public-privé pour le collectif de civilisation nord-américain. Ben, je peux l'être, citoyen du monde, puis pour le monde, mais ils ne viennent pas négocier au Belvédère, les leaders, le chef du monde, avec votre dragon arc-en-ciel. Puis j'invite mon premier ministre, j'invite mon oncle Legault. Avec mon oncle Legault, je suis des fois 50-50, 70-30, des fois 70-30, des fois 90-10. Avec mon oncle Legault, je considère que vous êtes Québécois, Québécoises, puis tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes ma famille, puis les Canadiens aussi, puis les Nord-Américains aussi. Tu sais, ben, je suis pour la défense, n'importe quel si je me prononce tellement dedans, je vais quand même faire d'un point de vue nord-américain. Comme j'ai dit plusieurs fois dans plusieurs reprises, à mes individus, même que quand je discute de certains sujets, que ce soit de quel sujet que vous voulez que je vous parle de la géopolitique, je dois faire des révisions des analyses, mais le point principal, c'est que j'ai prévu la situation d'une manière qui se déroule maintenant, en 2024, d'une manière générale. Généralement parlant, j'ai prévu cette situation.
complexe, comment qu'elle est, mais pas en tous les détails, mais d'une manière quand même générale. De manière générale. De manière généralement parlant, c'est sûr que j'ai pas fait tous les détails, là. Tous les détails, tu sais, j'ai pas tous les détails. Mais quand même, d'une manière générale, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde. Ben, c'est sûr qu'une des plusieurs reprises, ça a fait bien sûr que j'ai fait l'analyse de plusieurs points différents, mais ça a resté bien sûr que mon analyse, ça a fait que une des conclusions, un des points principaux, c'était que les régions, les pays, les nations, ils n'ont pas fait tout à fait ils n'ont pas réglé leur compte du 20e siècle. Puis ça, c'est quand même vrai. C'est beaucoup de conflits maintenant. Ça date du 20e siècle. Ils se sont rendus au 21e siècle. Ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais avec le grand compromis linguistique pour avoir la continuité de la paix et de l'harmonie dans le collectif de Civilisation Americain au Canada. Puis le roi est absent. Le roi est absent. Il est où le roi? Le roi est absent. Le roi est absent. Et faites attention. Faites attention, ça glisse. Fais attention, ça glisse. Be careful, it's sliding, it's very slippery here. You're welcome. Have a nice day. Je fasse attention parce que ça glisse à cause de l'eau, là, fait que ça peut glisser comme. Je connais ici la place, fait que c'est toujours cette côté-là, ça glisse un peu, fait que je dois quand même me pencher un peu comme ça, puis faire attention quand je marche, puis. Ouais, même moi, j'ai glissé un peu. Tantôt, un autre jour, j'avais glissé, mais je suis pas tombé, mais j'avais comme glissé, genre, ça a fait de la glissade un peu. C'est ça que ça a fait. Je dis, j'avertis les gens qui viennent parce que je connais la montagne ici. Puis c'est toujours pour être prudent, puis faire attention pour pas que ça glisse parce que c'est en pente. Là, c'est en pente, là. Il y a une pente énorme, tu sais, c'est une pente énorme. Puis quand je vais, bien sûr, dans la montagne, c'est une pente qu'il faut que je fasse attention. Puis je dois avertir les citoyens qui viennent parce que ça glisse pour leur sécurité, là, en connaissant la montagne. Anyways. Puis c'est ça qui est ça. Puis quand je viens ici, je m'entraîne, je fais de la méditation géopolitique, mais je connais la montagne, fait que je dois quand même avertir. Puis comme j'ai dit tantôt, je mettrai moi-même dans chaque coin d'entrée dans la forêt le potentiel danger des branches. Le potentiel danger des branches que ça tombe. Le potentiel danger des branches que ça tombe. C'est possible parce que les branches tombent. Hein. Regardez ça, là. Ça, c'est toutes des branches qui sont tombées d'en haut. Là. Fait que vous voulez pas rentrer ici puis que ça tombe sur un petit enfant ou un chien ou d'une personne de tous âges, là, un être humain ou un animal non plus, là, c'est ça. Animal, puis on essaie d'avertir, puis la prudence, puis la sécurité, mais la liberté aussi, parce que j'aime ça, venir m'entraîner. Oh, un hibou! Hey, regardez ça, c'est un hibou, ça. That is an owl. That's an owl. Un hibou. Quelle heure qui est? 2h02. Un hibou. That's an owl. See the owl there? See the owl? Wow. Wow, that's an owl. C'est un hibou. Un hibou, see? That's an owl there, babe. That's an owl. That's an owl. That's an owl there, see? Ça, c'est un hibou. On va l'admirer un petit peu, l'hibou, puis regarde, puis wow, ça tourne la tête 360. That's an owl. En anglais, c'est owl, c'est hibou. On va tourner sur 360 aussi comme l'hibou. Un hibou, that's an owl. Whoop! Hibou, vous êtes beau. That's an owl. O-W-L. An owl. Un hibou. Les yeux, wow. Vous êtes beau. Je vous aime. You're beautiful. I love you.
hibou. Wow. Oh non, mais c'est rare. C'est rare que je vois des hiboux dans la montagne. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas polluer ici. So I don't pollute here à cause des hiboux, à cause d'autres. Si, what a beauty. De quelle beauté vous êtes. Un hibou sur la montagne, sur les branches. Faites attention, des fois il tombe. Regardez par en haut. Le ciel, le pape, bruit que ça soit, c'est les bouts de la montagne. De la gauche, de la droite, québécois et québécoise, à la danse, avec prudence, sur la montagne. Et voilà, on vous laisse, bye. Et c'est ça, c'est... Moi-même, en étant Asperger's, encore une fois, l'Asperger, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence mentale, psychique. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs. Mais dans ces intérêts obsessifs, je suis très bon, puis très intense. Quand je m'entraîne, quand je m'en en marche, quand je fais des analyses en géopolitique, et bien sûr, je fais des analyses de la géopolitique 24 sur 24. J'ai prévu en 2019 la situation qui se déroule en ce moment, d'une manière générale. La danse est mon sport préféré. 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 Regardez ces beaux champignons jaunes. Et d'une beauté exceptionnelle. Hey, c'est quelque chose, hein? Regardez ces beaux champignons jaunes. D'une beauté exceptionnelle. C'est des beaux champignons jaunes. C'est d'une beauté exceptionnelle, ces beaux champignons jaunes. C'est d'une beauté exceptionnelle, ces beaux champignons jaunes. D'une beauté exceptionnelle, ces beaux champignons jaunes. De chez nous, de la montagne, de la belle province. Puis il y en a d'autres, par la gauche, par la droite. D'autres montagnes, ceux ici, qui soient, hey, par la gauche, par la droite, par ici, la belle province, puis les branches qui tombent. Puis que ce soit qui ça se déroule, et je dois me serrer la ceinture. Faire une serrure, la serrure. Me serrer la ceinture. Me serrer la ceinture, je dois me serrer la ceinture, donc me faire la ceinture, la serrure, me faire la ceinture, faire. Je me serre la ceinture, je descends, je défends, avance. Pour la défense, bien sûr que ce soit pour les étirements et la badouille. Avant la troisième guerre mondiale commence, que ce soit la troisième guerre mondiale commence, que ce soit de la troisième guerre mondiale, faites l'amour à soir. Puis pour la défense, je vais discuter bien sûr de la TRD, mais encore une fois, aujourd'hui, je marche Rock&Roll pour ceux qui font le travail à tous les niveaux dans la production des véhicules électriques. Oh, je chante, I'm singing. Okay, sorry. I'm thinking he was thinking you're streaming or something. I just saw an owl. Oh yeah? Yeah, it's really beautiful. Come, you like mushrooms? Come, I want to show you something. You're gonna love it. I think you're gonna love it. I'm not sure, but where are you from? I'm from around here. No, sorry, I thought because I like to talk to tourists to learn them some French, Okay, yeah. to sing them some French. That's why. Not because of that, you know. Yeah. I thought maybe you were from the States. And I wanted to sing you some French. Yeah, a lot of people say that I give off American. Check this out. I know, eh? It was worth it, eh? Yeah. What? I told you, buddy. Hey, what do you think, man? It's definitely worth checking out. Look at that. That's like a freaking... And the owl's there, but I don't know if it's still there. There's a wild owl. Beautiful looking. Anyways, this is what I wanted to show you. Super cool, man. I appreciate that. Yeah. Once in a lifetime, maybe. Maybe, yeah. I've never seen them like this. No. These guys, yes, but these other guys with the bulbs. Hey. That's cool. Beautiful Mother Nature, eh? Thank you. You're welcome. All right. Anyways,
Gonna keep on going and make love tonight, buddy. Ideally. No? Hope you find somebody if you're single. Yeah, I got a wife, but it's not going well. Ah, Ebb and flow, man. compromise. Yeah. Take care, buddy. You as well, man. Have a good day. Bye bye. So we gotta get on the go. Fait que on a fait un peu de tradition. Je voulais juste lui montrer les champignons, montrer les champignons, montrer les champignons, you know. So, montrer les champignons, puis lui faire bien sûr de montrer les champignons, mais ceux-là aussi là-bas, là, ça c'est des champignons blancs. Là. Je les ai montrés, vous voyez ça, c'est des gros champignons. Look at that. Regarde ça, c'est d'autres champignons. Ça c'est d'autres champignons. Là. Ça c'est un gros champignon blanc, ça. C'est un autre champignon blanc énorme. Tu vois ça? C'est un gros champignon, ça. Ça fait du bon, ça. Mais je sais pas si c'est pour comestible, là. Je sais pas si c'est comestible, mais ça fait bien sûr la comestible, là, que ça soit bien sûr comestible ou pas, mais mon citoyen a aimé ça, il a aimé ça, il a aimé ça. Il a aimé ça, bien sûr, que ça soit comment je l'ai fait. Puis je lui ai montré les champignons, il a dit ouais, ça vaut la peine, mais ça vaut la peine parce que c'est rare, comment ils sont orange comme ça, t'as vu ça, là? Ils sont orange comme ça, sont orange, puis c'est bien sûr qu'ils sont orange, là. Ils sont orange, là, c'est vif, là. C'est des champignons énormes du Mont-Royal, je sais pas s'ils sont comestibles ou non, mais c'est rare, c'est d'une rareté quand même. Fait, en tout cas, de retour dans la géopolitique, puis j'aime ça dans la nature, j'aime ça venir de la marche aussi, j'aime la civilisation puis la nature, puis ça prend les deux pour le tango, puis vous savez que tout ce que je fais appel, c'est un partenariat public-privé. Dans toutes mes démarches, mes entreprises, mes initiatives, mes philosophies sont fondamentalement pour un appel, pour un partenariat public-privé pour le collectif de citoyens nord-américains. Ça me fait toujours plaisir de montrer aux gens, aux citoyens comme ça, quand je trouve des petites choses de la montagne, puis partager ses expériences, partager s'ils veulent, ben, ce qu'il a voulu, je lui ai demandé, j'étais toujours excité de montrer ces belles champignons, t'as vu ça, les champignons, c'est wow, tu sais, c'est wow, puis il faut que je descende ici en marche un peu, puis là je m'en vais vers chez nous, puis parler un peu avec un citoyen, j'ai pas dit que j'avais l'Asperger, j'ai pas eu l'occasion, mais sûrement, tu sais, il a dit, oh, c'est étrange, mais c'est pas une maladie mentale, là, c'est une condition de neurodivergence, je suis neurodivergent, puis je suis étrange dans mes choses, puis faut que je m'approche trop proche des gens, c'est un symptôme. L'Asperger, ça a des symptômes, puis il n'y a pas de médicament pour l'Asperger, c'est juste que moi-même, je dois être conscient que je fais partie d'une petite minorité d'Asperger, puis il faut que je fasse la gestion de mes intérêts, en fait, la gestion de mes intérêts obsessifs, de ne pas trop leur parler, mais quand je m'entraîne, je fais de l'entraînement physique, puis là, je sors, là, ici, je sors ici, puis je sors dans la montagne ici. Whoppa! Et voilà! Ah! Oh yeah! Là, on est sorti de la forêt. Et bien sûr, on est sorti de la forêt, bien sûr, puis regarde XYZ, puis on a fait un beau sourire, puis on a fait des belles qui sont venues, puis un beau sourire, des citoyens qui passent, puis ça va bien. Une belle journée aujourd'hui, je ne sais pas s'il va y avoir l'entendant plus tard, mais que le gars est pour en faire, puis je vais discuter la théorie de la refusion de la dette, parce que c'est important que je la discute, mais premièrement, je vais aller faire l'hydratation, parce que je commence à avoir soif, puis là, il faut que je me dirige tranquillement chez nous. Il a-tu passé 6 heures? Ah ouais, il est 6h17, fait que c'est le temps, parce que là, il est quand même pas si de bonheur que ça, là, mais juste aller m'hydrater, puis ici, c'est le chemin principal. Le chemin principal qui est là, puis là, les cyclistes de la belle province qui passent, qui roulent, s'en vont vers l'ouest. Ils viennent de l'est, ils s'en vont vers l'ouest. Il faut que je fasse un principe, pour que ça fasse un autre. Pour l'affaire de la belle province, du Rock&Roll en dragon arc-en-ciel. Une minute par la gauche, par la droite, par la gauche, par la gauche, puis par la droite, par la gauche, puis par la droite. Un autre, équinoxe qui danse, équinoxe qui fasse pour les montagnes, puis la droite de l'os. Attention, pas ça trébuche, les jambes, puis ça donne, puis faites attention à la conduite. Pas peser sur l'accélérateur.
pas peser sur l'accélérateur, c'est le frein. Du rock-and-roll à mode libre, de chez nous, de demain. Que ça soit évolué par ici, que ça soit évolué par ici, que ça soit évolué par amour. Et les jambes font tour, font tour, font tour comme un vautour, rock-and-roll. Personne vous chante en mode libre, comme le dragon en ciel. Puis je vois ma tante, ma cousine, qui commence à bouger les fesses. Là serait mon pape, les mains dans les airs, pop. Et voilà, des belles fleurs. Hein? Merci les travailleurs publics qui l'ont mis. Puis c'est toujours une appréciation du travail public aussi, parce que je dois avoir un esprit de corps avec le travail public, puis je dois avoir un esprit de corps avec ceux qui changent les aqueducs, ceux qui changent les aqueducs, ceux qui changent les aqueducs. Aussi maintenant les pompiers, les fermiers, les administrateurs publics, les infirmières, les docteurs. Et que là, je vais faire une hydratation, on va boire de l'eau. Puis on va discuter la TRD, la théorie de la réfusion de la dette, parce que c'est la seule et unique solution, c'est la seule et unique solution pour en faire, la seule et unique solution pour en faire aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Je vais juste m'hydrater. On boit de l'eau. On s'hydrate avant la TRD. Et voilà. Une bonne hydratation. On a fait là. On remet le sac dans le dos. On s'étire un peu. Et là, on marche vers le soleil, mon papa. Puis on va commencer à quitter tranquillement la montagne. Hein? Ma deuxième maison pour qu'on se dirige vers ma deuxième maison de la montagne du Mont-Royal. On se dirige vers chez nous de ma grotte de dragon en arc-en-ciel. On a une chanson bien vite pour les travailleurs publics à qui dansent, qui changent les aqueducs, s'il vous plaît. Avez-moi la permission, la peinture, puis les pinceaux, puis les outils de travail, puis il faut qu'on peinture ces bancs-là. Regardez ça. Il y a bien des bancs ici, là. Il faut qu'ils soient peinturés. C'est le temps qu'on les peinture. Ah ouais, ma cousine, tante, mairesse, on y va à la permission, puis je fais du bénévolat. Ça en fait plaisir. Ça en fait plaisir, les peinturer, les bancs ici. Quelque chose de bleu, quelque chose de rouge, rouge-bleu, ou même du bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Même trois couleurs, là. Bleu, blanc, rouge. Quand même. Celui-là aussi. Vous voyez ça? Ça fait 45 ans, ça, comme ça. Les bancs ici, je vais vous montrer. Ces bancs-là, j'aimerais ça les peinturer. Encore une fois, je discute, là, mais j'ai juste besoin des pinceaux, la peinture, puis la permission, là. C'est juste ces bancs-là. Juste pour en faire une discussion, là, parce que là, c'est sûr que ça prend d'action, là, ça prend du bras puis des muscles, là, puis la permission, bien sûr, parce que des fois, tu sais, ça prend la permission, puis je sais, la bureaucratie, des fois, j'attends, puis des initiatives, blablabla, blablabla, mais des fois, ça prend de l'action. S'il y a juste du blablabla, puis ça prend pas d'action, mais ça va nulle part, tu sais. Fait que, juste ça, le peinturer. Toutes les bancs ici, j'aimerais ça. Si quelqu'un vous donnait de main, comme ça, volontiers, volontiers. Puis c'est pour moi, pour vous, pour nous tous. Là.
Imaginez ça, une belle couleur, c'est bon, hein? Quelque chose de bleu-blanc. Moi, je vais l'apprécier. Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui vont l'apprécier, bien sûr. Il va y avoir bien du monde qui vont l'apprécier, bien sûr, pour en faire, bien sûr, de la bonne appréciation. Et c'est sûr qu'on va faire de la bonne appréciation du public, l'embellissement du public. Par ma théorie de la refusion de la dette, ça va pouvoir le faire. Regardez toutes les banques qui sont là. Toutes les banques, le travail qui a été fait pour faire du travail ici. Tu sais, imaginez-vous ça. Imaginez-vous ça. Que ça fasse bien sûr une bonne, ça. C'est ça qu'on va faire, bien sûr, ça. C'est ça qu'on va faire, bien sûr, ici, là. On va faire un bon travail ensemble. Un bon travail. Je vais faire du bénévolat. Bon, si vous voulez, je sais pas, offrir une bouteille de vin ou du fromage, tout ça, je vais prendre, mais la permission, les pinceaux, les outils, 3 choses. C'est tellement de bain à peinturer, là. On va pouvoir le faire. C'est pas juste pour moi-même, c'est pas pour moi, justement. Pour moi-même, pour nous tous. C'est public. C'est l'espace public, tu sais. C'est des choses qu'il faut qu'on considère dans l'espace public. C'est des choses qu'il faut qu'on considère, tu sais. Pas juste pour moi-même, bien sûr, pour en faire, bien sûr, C'est pour en faire, bien sûr, des choses qu'il faut qu'on fasse. On en faire ensemble, tu sais. C'est du bénévolat, tu sais. Je suis prêt. Ça, il faut que ça soit fermé, méchant. Je vais jeter ma poubelle, puis je vais fermer ça. Parce que sinon, les écureuils rentrent dedans, puis ceux qui fouillent tout, qu'est-ce qui ça leur prend dans la nature. Là. Ils ont survécu des centaines d'années au moins. Là. Ils sont ici sur la montagne. Quand les colons sont arrivés, quelqu'un québécois a dit une autre chanson. Chanson pas se faire. Ça fait quoi, c'est pas clair. Coup de lune, coup de pouce, bouge des fesses. La main, ça claque des doigts. Bouge, c'est bien chez moi. Même par la tourpette, whoop! Ça dit que ça fait des pétards, ça pète, papa. Et des fois, ils feront la fête. Quand chez nous, ils font la bête. Que ça soit chez nous le sourd. Que ça soit milieu bien dur. Ah ouais, c'est du rock&roll 24 sur 24, méchant, il n'y a pas de discussion. Je suis aspi, mais je suis artiste aussi. Quand je rock&roll, puis c'est mon intérêt obsessif. Et ça, dans ça, je suis très bon. Dans le rock&roll, je suis super bon dans le rock&roll, je suis super bon. Dans le rock and the roll, ça, je suis super bon quand je fais du rock et du roll, là, quand je fais du rock&roll, c'est ça que je me focus, bien sûr, dans le rock and the roll, du rock and the roll, du rock and the roll, du rock puis du roll. Fait que là, je vais discuter la théorie de la dette, bien sûr, c'est ça qui vous fait, bien sûr, la théorie de la dette, bien sûr, vous en faire du rock'n'roll, et bien sûr que ça fasse de l'entraînement physique et que je vous encourage, et puis, aujourd'hui, cette marche rock'n'roll, là, est dédiée à la production des véhicules électriques du Québec et du Canada, puis du Collectif de Citoyen Americain, parce que car il y a eu la nouvelle, un événement qui s'est passé dernièrement cette semaine, c'est l'imposition de 100% de pourcentage pour les tarifs sur les tarifs, le pourcent qui ont été imposés sur les véhicules de la Chine qui viennent des véhicules électriques. On parle de véhicules électriques, là. On parle justement de juste des véhicules électriques et des heavy véhicules électriques. Et bien sûr, on est capable d'en produire au Québec, puis je suis aujourd'hui dédié, pense, à la production de véhicules électriques, parce que là, il y a déjà de plus en plus d'autobus, la ville de Montréal, qui sont électriques, hybrides, mais il y a de plus en plus de véhicules électriques. Il faut que ça fabrique assez chez nous. Puis quand je dis chez nous, d'habitude, c'est l'Amérique du Nord. Canada, États-Unis, parce que je suis intégral de l'Amérique du Nord. Je suis québécois. Quand je dis local, c'est de Montréal, du Québec, de la belle province, mais aussi du Canada. Mais c'est quand même nord-américain, en principe.
mes théories, puis mes philosophies, puis mes thèses. Puis je suis un philosophe, artiste rock-and-roll du Québec, québécois, canadien, nord-américain. Puis c'est ici chez nous. Puis ça a été dans une autre vie où j'étais né 3 fois aux États-Unis. Une fois, j'étais né femme. C'est messieurs des fois et madame. 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 Mais ça fait 50-50 blablabla. Puis 2 fois, j'étais né. J'ai servi dans l'armée des États-Unis. Dans 2 vies antérieures. Moi, j'y crois à la réincarnation. J'étais né ici entre 1532 et 1904. Entre 1534 et 1904. Entre 1534 et 1904, j'étais né, bien sûr. J'étais né ici, bien sûr. J'étais né ici. Bien sûr, j'étais né ici, bien sûr. Sur l'île de Montréal. Des fois femme, des fois homme. J'ai servi les coureurs de bois, puis d'autres... chose, j'ai rencontré Louis C. J'ai servi au début un couple comme 45 mois dans la SPVM. J'ai servi comme 45 mois dans la SPVM. J'ai servi comme 45 mois dans la SPVM. J'ai servi un couple de fois dans la SPVM, bien sûr. J'ai servi quand même un couple de fois dans le service aussi de la GRC, 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 bien sûr. Que ça fasse, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, et puis que ça fasse, bien sûr. Et bien sûr, il faut faire la TRD, la TRD, la TRD, la TRD, la TRD, bien sûr. La TRD, la TRD, la TRD, bien sûr. On va faire comme une interprétation des bruits, mais bien sûr, on va discuter la théorie de la refusion de la dette. Fait qu'ici, on va commencer à faire la discussion de la théorie de la refusion de la dette. Juste passer ici, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, ici, la senteur, bien sûr, la senteur, la senteur, la senteur, la senteur, que ça fasse, bien sûr, la senteur, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une senteur qui est aromatique, puis qui est bon pour l'espoir, qui est bon pour l'espoir, qui est bon sur l'espoir, qui est bon pour l'espoir, bien sûr, qui est bon pour l'espoir, puis c'est ça que ça fasse, que ça que ça fasse, c'est ça que ça fasse, bien sûr, que ça fasse cette histoire dans la montagne, sur la forêt, puis bien sûr, c'est une interprétation comme une autre des événements célestes. Ça, c'est une de mes chansons qui s'appelle Interprétation céleste, interprétation céleste, interprétation céleste, interprétation céleste, bien sûr, que j'ai composé quand je suis mort. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence, la maladie. Pour moi, la COVID, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Quand j'ai eu la COVID, là, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Là. La COVID, ça m'a frappé pas en 2020, février 2020. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Puis je sais que ça fait comme une chanson de rock&roll, du métal des 80, là, qui était un peu hardcore du métal, là, avec les bombes nucléaires, puis des choses comme ça, la pestilence, maladie, puis c'est comme une tour, ça fait, je pensais à une chanson de rock'n'roll, mais de plus métal hardcore, là, mais c'est comme ça pour moi quand je l'ai eu, je pensais que j'allais mourir, puis je dis souvent, je suis mort de la COVID, puis je suis en train de renaître. J'ai survécu aussi. Aujourd'hui, encore une fois, jusqu'en septembre, je célèbre, bien sûr, 7 ans depuis que j'ai sorti de ma dépression. Quand j'ai conquis la dépression, tu sais. Quand j'ai conquis, bien sûr, la dépression, j'étais en suicidaire. J'étais suicidaire, puis en dépression. J'étais suicidaire, puis en dépression. J'étais suicidaire, puis dépressif. J'étais, bien sûr, suicidaire, puis dépressif. J'étais suicidaire. J'ai traversé le Canada de côte à côte. J'ai traversé le Canada de côte à côte. J'ai traversé le Canada de côte à côte. Puis ces événements dans ma vie, en août puis en septembre, ça m'a fait sortir la dépression en août puis en septembre. Ben, cet événement-là, ça m'a fait sortir la dépression en août. En août puis en septembre, cet événement-là, ça m'a fait sortir la dépression en août. Puis en septembre, j'ai traversé le Canada de côte à côte. Je suis allé premièrement, bien sûr, je suis allé premièrement, bien sûr, je suis allé premièrement, je suis allé, bien sûr, je suis allé Colombie-Britannique, à Vancouver, en août 2017. J'ai traversé le Canada, puis je suis revenu, puis je suis allé, bien sûr, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Fait que j'ai traversé le Canada de côte à côte. De côte à côte, de côte à côte, côte à côte, côte à côte. Fait qu'en traversant le Canada de côte à côte, ça m'a fait sortir de la dépression. J'étais en dépression. J'étais suicidaire.
Ben, quand j'ai fait cet événement-là dans ma vie, d'avoir voyagé à travers le pays du Canada, mon pays, Québec, j'ai dit tellement de choses à faire, à voir au Canada. Vous savez pas l'histoire comment que c'est immense. C'est immense. Quand j'ai traversé les prairies, puis waouh! Puis quand j'étais allé à Banff, là, j'étais allé à Banff, c'était comme waouh, waouh, waouh. Quand j'étais allé à Banff, j'étais allé comme waouh. Ça fait bien sûr plein d'affaires que ça soit bien sûr. Plein d'affaires que ça soit bien sûr. Plein d'affaires. Là. Pour voir, pour croire, bien sûr, pour voir, puis pour croire, bien sûr, puis pour faire, bien sûr, cet événement dans ma vie que ça a fait comme une surprise, mais j'ai sorti de la dépression, puis être suicidaire, puis ça a fait, bien sûr, sorti de la dépression, puis cet événement-là, bien sûr, ça a fait, bien sûr, cet événement dans ma vie, ça a fait, bien sûr, que ça m'a fait propulser de la dépression, puis être suicidaire, puis j'ai sorti de la dépression moi-même, puis ça a fait un bon événement dans ma vie, que ça m'a fait bien sûr sortir de la dépression, puis c'est ça que ça a fait bien sûr que j'ai commencé à m'entraîner, et bien sûr pour faire, bien sûr, attention, je pense, bien sûr pour faire la traversée bien sûr de la rue, en tant que traversement ici, il faut que je fasse attention, puis que ça fasse bien sûr un événement dans ma vie, là, quand je traverse bien sûr, puis j'ai traversé le Canada, de côte à côte, puis je suis allé bien sûr de côte à côte. Hein. Cet événement dans ma vie, ça a fait bien sûr que j'ai sorti bien sûr de la dépression, bien sûr. De la dépression puis de suicidaire. Puis ça a fait bien sûr la sortie de ma vie, bien sûr, que ça fasse bien sûr, que ça fasse dans la XYZ, bien sûr, ça a fait bien sûr de ma dépression, puis c'est ça que ça a fait. Fait que c'est ça que j'ai senti bien sûr, que ça a fait bien sûr. All they doing wasn't someday. En tout cas, c'est quand j'ai sorti de ma dépression, ben, en 2019, quand j'ai sorti de la dépression, ça fait du bien. Fait que là, je vais pouvoir discuter la théorie de la refusion de la dette, mais il faut que je sois prudent moi-même.
aussi ici quand je fais bien sûr cette prudence. Cette prudence ici, que je sois prudent, parce qu'il y a des branches qui tombent bien sûr. Et ces branches qui tombent bien sûr, ça viennent des branches qui tombent. Bien sûr qui tombent. Fait qu'il faut que je sois prudent. Oh, comme celle-là, ouais. Fait que, encore une fois, aujourd'hui, je célèbre aussi le 70e de quand je suis sorti de ma dépression. Puis cet événement qui m'a fait sortir de la dépression, ben, j'ai traversé le Canada de côte à côte. Et cet événement, ça en fait, bien sûr, sortir de la dépression, bien sûr. Hein? Sortir de la dépression, bien sûr. Ça en fait sortir de la dépression. J'étais en dépression puis suicidaire. 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 Puis j'ai traversé bien sûr le Canada. De côte à côte, de côte à côte. Et le soleil sort, le soleil sort, le soleil sort, puis et voilà, donc là, on va faire bien sûr une salutation pour les pompiers, faites leur amour à soir, faites leur amour à soir aux pompiers, faites leur amour à soir aux pompiers, faites leur amour à soir aux pompiers, quelqu'un sinon envoie-le chez nous, j'ai trop petit pour avoir les portes ouvertes, mais offre des massages plus que le blablabla, puis c'est pas juste l'argent qui compte. Pas juste l'argent qui compte, c'est pas juste l'argent qui compte, c'est pas juste l'argent qui compte, hein, des fois, c'est l'amour, puis un esprit de corps, un esprit de corps, un esprit de corps, puis pour le bien plus commun, pour le bien plus commun, pour le bien plus commun, bien sûr, X, Y, Z, X, Y, Z, hein. Pas besoin. Ouais, il n'y a pas besoin. Pas peut-être. Anyways. Ouais. On va battre. On se bat. Et bien sûr, en 2017, j'ai sorti de la dépression, j'étais suicidaire, puis j'ai sorti de la dépression, puis être suicidaire, puis bien sûr, cet événement, ça m'a fait sortir de la dépression, puis être suicidaire. Et depuis ce temps-là, bien sûr, ben, je commençais à m'entraîner. 2017, cet événement-là, ça a changé la vie parce que j'ai commencé à avoir un esprit de corps avec le Canada, un esprit de corps avec ma famille ici, puis mon mode de rock-and-roll, mon soleil, mon pape, puis mon père Crowley, puis ici, sur la montagne, bien sûr, ça a fait, bien sûr, ici, sur la montagne, puis bien sûr que ça l'a fait, puis ça l'a fait, puis il faut faire l'implémentation de ma théorie avec le soleil qui pape. Oh ouais, je vais avoir du beau soleil de retour. C'est ça qui est important. Le soleil se lève puis se couche. Hein. À chaque seconde, il y a un coucher puis un lever du soleil. Fait que ça me fait toujours plaisir. Puis avant que je discute de la TRD encore une fois, mais je dois dire qu'aujourd'hui, je marque parallèlement aux événements de marche rock&roll, le roi est absent. Aux événements de rock&roll, le roi est absent. Aux événements de rock&roll, le roi est absent. Aux événements de rock&roll, le roi est absent. Bien sûr, aux événements de rock&roll, le roi est absent. Et bien sûr,
je marque parallèlement l'événement du 7e, de quand j'ai bien sûr traversé le Canada de côte à côte, de quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, de quand j'ai moi-même traversé le Canada de côte à côte. Puis ici en arrière des forces canadiennes, je dois leur saluer bien sûr. Ici en arrière des forces canadiennes, je dois leur saluer bien sûr. Pour mettre un uniforme, tu sais. Encore une fois, mon frère Bill Blair, avec amour, je dis qu'un nouveau protocole, ça devait être d'aller changer les couches, aller 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 changer les couches. Dans les garderies, un nouveau protocole pour la défense nationale, parce que c'est eux autres qu'on les défend en premier, puis même si je salue, puis j'envoie l'amour, nos forces canadiennes, mais c'est le protocole, c'est seulement pour la défense, pour la défense, pour la défense, puis c'est une stratégie de défense, puis ma stratégie initiative, c'est vu qu'on a tellement de terrain, les pays de l'OTAN qui viennent puis qu'on construise ce territoire, qu'on aille faire de l'entraînement sur le territoire canadien pour le protocole, puis qu'on se rend à la dépense budget, puis qu'on construit plus de machines pour la défense, pour sécurité pour le service comme ça, pour la défense comme celle-là, mais pour la défense, la sécurité pour le service seulement. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, puis c'est ça bien sûr que moi-même, c'est mes initiatives, puis là je vais traverser la rue, je vais aller par là-bas, je vais traverser où qu'il y a bien sûr la lumière là-bas, fait que c'est la lumière, puis ici la défense nationale, là, je dois le saluer bien sûr, là, mais pour la défense nationale, là, salutations, puis avec vigueur, je vais discuter la TRD. C'est super important que je discute la TRD avant que j'oublie, parce que c'est important. Fait que là, je vais me focuser sur la théorie de la refusion de la dette. Donc, c'est quoi la TRD? C'est la TRD, c'est la T, théorie de la refusion de la dette. C'est la T pour théorie, la refusion de la dette. C'est la T, théorie de la refusion de la dette. Donc, pourquoi je dis que c'est la seule et unique solution qu'il faut qu'on fasse en ce moment, c'est bien sûr la seule et unique, vu que, et du point de vue qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Je vais juste m'orienter pour que je passe en sécurité, bien sûr, pour que je passe en sécurité par là. On va attendre un peu. Et bien sûr, la TRD, c'est pourquoi je dis bien sûr que c'est la seule et unique solution, c'est parce que maintenant on paye 46,5 milliards d'intérêts, 46,5 milliards d'intérêts, c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards. Sur la dette publique, là, imaginez-vous ça, sur la dette publique, combien d'intérêts qu'on paye, c'est 46,5 milliards d'intérêts. Cette année, on va payer sur la dette publique. Ça, c'est les finances publiques. Vous pouvez vérifier vous-même ces informations-là. Je ne les fais pas par ma tête comme ça en création imaginaire. Là. Ce sont les chiffres officiels de la Banque du Canada. On paye aujourd'hui, cette année, on va payer 46,5 milliards. 46,5 milliards. Et bien sûr, ce 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye, c'est l'intérêt, bien sûr, sur la dette publique. C'est l'intérêt, bien sûr, sur la dette public. Ça, c'est le montant qu'on paye d'intérêt sur la dette publique, bien sûr. C'est le montant qu'on paye sur la dette publique. Bien sûr, c'est le montant qu'on paye sur la dette publique. C'est le montant qu'on paye sur la dette publique. 46,5 milliards. C'est des milliards. Là. Imaginez-vous combien de milliards, le soleil, le pape qui sort, puis en 2020, 2021, encore une fois, 1 milliard, c'est en 9 zéros. 1 milliard, c'est 1000 millions, cher. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner de la gauche, de la droite, de la gauche au centre, vers la droite encore, en tournant en rond 7 fois ou 5 fois, ou par la gauche, par la droite. Vous allez vous ostiner 5 ans, mais la TRD de votre dragon arc-en-ciel, ça vient de j'étais maudit par l'Asperger's, puis je vous présente bien sûr la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, bien sûr pour en faire l'implémentation, puis salutations amoureux pompiers, et bien sûr il faut faire l'implémentation de la TRD, c'est la seule et unique solution, là. Il n'y a pas d'autre solution, bien sûr, il n'y a pas d'autre solution, bien sûr, il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, bien sûr. Pour en faire, bien sûr, pour la théorie de la refusion de la dette. C'est ça qu'il faut faire. Fait que la TRD, c'est quoi? Ça contient
La théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Fait que la TRD, ça contient cette théorie. Oui, fait que la TRD, ça contient cette théorie, bien sûr, de la refusion de la dette, C'est ça que ça contient, bien sûr, de la théorie de la refusion de la dette. Fait que cette théorie, bien sûr, ça contient la théorie de la refusion de la dette. Ça contient cette théorie, bien sûr, la TRD, théorie de la refusion de la dette. Ça contient la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark. Les Italiens ont laissé faire leur lira. Les Français ont laissé faire leur franc. Ils ont laissé faire leur franc, leur lira, puis adopté une unité d'échange commune. Par la création d'une nouvelle banque centrale. D'une nouvelle banque centrale, la banque commune de l'Europe. Ils ont fait de la création de cette banque, ils ont fait de la création d'une nouvelle monnaie. Fait que ma TRD, ça contient cette théorie, mais on va prendre au 21e siècle, puis c'est la seule et unique solution, comme j'ai dit. Maintenant, on paye, vous pouvez voir vous-même ce chiffre-là de la Banque nationale, on paye 46,5 milliards. C'est 46 000 millions d'intérêts. Ça, c'est en 9 zéros, c'est en 9 zéros. 1000 millions, c'est en 9 zéros. 1000 millions, c'est en 9 zéros, ça. Imaginez-vous, 9 zéros. 46,5 000, 46,5 milliards. C'est ça qu'on paye, C'est ça qu'on paye d'intérêt. C'est ça qu'on paye d'intérêt. Cette fois. Fait que c'est ça la théorie de la refusion de la dette. On va devoir faire l'implémentation. Et bien sûr, c'est ça la théorie de l'implémentation de la dette. La TRD, la théorie de la refusion de la dette. Que ça soit bien sûr la TRD. Théorie de la refusion de la dette. On va faire l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette. On va prendre toute la dette publique-privée, Ma dette de 10 500. Mon 10 500. Le mien, le vôtre, le tien, le mien. On va faire toute la dette publique-privée, bien sûr. Fait que mon 10 500. Le mien, le tien, le mien, de côte à côte, toute la dette publique, on va la mettre ensemble. Fait que toute cette dette-là, ensemble, avec mon 10 500, on va mettre tout ça ensemble. Bien sûr, on va faire la refusion. Et cette refusion qu'on va faire, ça va être basé sur toute la dette publique-privée. Fait que, on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500, de côte à côte. Cet argent-là, on va faire la conversion. Fait qu'on va faire la conversion en devise des États-Unis, parce que la devise des États-Unis, c'est la devise de choix pour le commerce du monde, les finances mondiales, l'import puis l'export. OK? C'est ça, on va faire la conversion de toute la dette publique-privée du Canada, de côte à côte. Tout, incluant mon 10 500 en tant que citoyen. Fait que toute cette dette-là, ça a fondé une nouvelle banque. Avec les États-Unis ensemble, toute la dette publique-privée des États-Unis, 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 là, aussi. Parce qu'on va faire la conversion. Je parle de l'Amérique du Nord, là. Je parle de l'Amérique du Nord. Je parle de l'Amérique du Nord. C'est des liens, ça. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée de l'Amérique du Nord,
On va prendre toute la dette publique de l'Amérique du Nord, On va prendre toute la dette publique privée de 10 500, bien sûr, de 10 500. On va prendre la dette publique de 10 500, On va faire, bien sûr, une refusion. Mon 10 500, avec le mien, le tien, le nôtre, le vôtre. On va faire cette refusion. Fait qu'on va faire la conversion de toute la dette publique privée de l'Amérique du Nord. Mon 10 500, le tien, le mien, le vôtre, le nôtre. Fait que mon 10 500, le tien, toute la dette publique privée, tout ça converti en devise des États-Unis, avec le Mexique s'ils veulent, le peso, les îles aussi s'ils veulent, les îles bien sûr, l'Haïti, le Cuba puis l'Haïti bien sûr, que ça soit ami du collectif de civilisation. Et bien sûr, toute cette dette-là, ça va fonder une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, comment qu'on l'appelle, bien sûr, on peut l'appeler n'importe comment. La Banque centrale de l'Amérique du Nord, la Banque centrale de l'Amérique du Nord, on peut lui donner n'importe quel nom, mais c'est par le principe. Fait que toute la dette publique-privée, ça a fondé une nouvelle banque. On va faire l'argent initial, toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. Fait que toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial de ces nouvelles banques. La dette publique-privée, ça sera l'argent initial en circulation de 7 nouvelles banques. C'est ça qui est ça. C'est tout l'argent. La dette publique-privée, ça va être l'argent initial de cette nouvelles banques. Qu'on va appeler une nouvelle monnaie, comme qu'on fait de la création de l'euro en Europe, on va l'appeler le UI. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. UI. U point unité, E point échange universel. Le UI. On va appeler ça l'UI, unité d'échange universel. Fait que ça, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être moins, pas plus. Moins, pas plus. Fait que ça pourra être moins, mais pas plus. Ça peut être 3.33, 7.70, 6.1, 9.3, 4.18, 1.56, 1.56, 1.56. Et bien sûr, on tourne la tête de la gauche à la droite. Avant qu'on traverse. Et bien sûr, c'est X, Y, Z, puis il faut qu'on traverse ici, puis il faut bien sûr qu'on fasse attention à des choses qu'on a ensemble ici. Et bien sûr, on va faire la refusion de la dette, la TRD, bien sûr. La théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, bien sûr, pour en faire, bien sûr, cette refusion, bien sûr, totale qu'on va mettre ensemble, bien sûr. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. Puis c'est ça l'important de faire, bien sûr, maintenant, parce que là, on est rendu à payer 46,5 millions, 46,5 milliards, 46,5 milliards de dettes. On paye 46,5 milliards de dettes. 46,5 milliards de dettes. Ça, c'est l'argent qu'on paye maintenant. Ça, c'est l'argent qu'on paye de dette. Seulement l'intérêt sur la dette. C'est 46,5 milliards. Imaginez-vous, en 2020-2021, c'était 20,3. C'est plus que le double, parce que 20,3 fois 2, c'est 40,6. Fait que là, on paye plus que double que c'était il y a 3 ans. Mais c'est sûr, à cause de la COVID et tout ça, mais il n'y a pas d'autre solution, puis ça vient que j'ai été maudit par l'Asperger's, puis quand on a mes intérêts obsessifs, c'est la géopolitique. Fait que dans la géopolitique, on étudie les finances publiques. Fait que là, aujourd'hui, on paye 46,5 milliards d'intérêts. On va prendre toute la dette publique-privée, incluant mon 10 500. On va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Cet argent-là, ensemble avec les États-Unis, on va créer une nouvelle banque avec le Mexique, l'Haïti, puis le Cuba, s'ils veulent. Sinon, Canada, États-Unis, Canada, premièrement, bien sûr. Toute la dette publique-privée, on va faire la refusion. On va faire la création d'une nouvelle monnaie basée sur la valeur du dollar des États-Unis. Le UI, U point unité et point échange universel. 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 UI, U point unité et point échange universel. Le UI, unité d'échange universel. Le U point unité et point échange universel. C'est ça qu'on va faire, le UI, la création de l'UI, unité d'échange universel. C'est ça qu'on va faire. La création de l'UI pour acheter puis vendre. C'est ça l'argent. C'est pour acheter puis vendre. L'UI, U point, E point, I point.
unité d'échange universelle, ça prend un partenariat public-privé. Ça prend bien sûr un partenariat public-privé pour en faire. Puis, oups, 45, 44, 45, 46, non, 47, non, c'est trop. C'est rouge, je parle de... Là-bas, vous voyez, ça indique la vitesse. Fait que quand c'est plus que 39, il faut que vous descendez. Fait que je viens de voir 47 encore, 47. J'ai vu 46, 44, 44, 44, 45, 46. En haut de 39, c'est rouge. Je pense qu'en haut de 37, puis après ça, ça descend. Mais je pense que c'est bon, qu'ils ont mis ça quand même. Ça indique au monde, là, il faut que vous baissez votre... Je ralentis un peu, c'est ça que ça dit. Fait que la TRD, c'est la seule et unique solution. Vous pouvez vous obstiner de la gauche à la droite. Il n'y a pas d'autre solution. Mais chers Québécois et Québécoises, ça vient, j'ai été maudit par l'Asperger's. Puis j'ai trouvé une solution. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. La T, théorie, RD. Théorie, T pour théorie, R, refusion de la dette. La TRD. S'il n'y a pas d'autre solution, vous pouvez vous obstiner, mais... Ça, il faut vous faire ça avec passion, oui, pour la théorie de la refusion de la dette, que vous soyez de la gauche à droite au centre, pour le public. Puis fondamentalement, mon rêve, le rêve de votre dragon arc-en-ciel, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé pour le collectif de civilisation nord-américain. Pour qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain? Avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens à faire du tourisme, financer les deux institutions de partenaires public-privé, l'armée de la danse et du dragon pour le service et la sécurité publique. Et bien sûr, ah ouais. Vous avez mes cousines, ils ont là-bas en faire la pédale. Ça pédale. Oh, là, il faut que je traverse en sécurité. Mais bon, je les encourage à faire pédaler jusqu'en haut parce que c'est en pente, hein, ça c'est en pente. Wow, vous avez fait bien jusqu'en haut, c'est de l'exercice, ça, mon gars. Et vous faites bien. C'est quelque chose que l'exercice physique, je suis toujours dedans, je suis toujours pour, fait que je viens de voir qu'ils sont venus de là, puis ils pédalent, tout le monde, bravo. Fait que la TRD, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la TRD. Avec cet argent-là, on va pouvoir financer les gens, encore une fois, faire l'entraînement physique, financer le tourisme en nord-américain pour le bien-être, financer la reconstruction de l'infrastructure du collectif nord-américain de l'Amérique du Nord, financer l'infrastructure de l'Amérique du Nord, financer le collectif de l'Amérique du Nord, financer les deux institutions de partenariat public-privé, l'armée de la déesse qui danse, sur la Ligue intégrée de la danse de l'Amérique du Nord, comme binationale, comme la Ligue nationale de hockey, puis de basketball aussi, puis l'armée du dragon, sur l'institution nord-américaine de défense et de sécurité de l'Amérique du Nord. Pour la défense seulement, défense, sécurité puis service, défense seulement, sécurité puis service. Puis bien sûr, un cinquième, on va pouvoir bien sûr bâtir d'autres centrales de l'Hydro-Québec, Ça, c'est juste 5 comme ça, 5 comme ça, mais il faut en avoir plus de choses avec cet argent-là pour le bien commun et pour l'autre. That's all rock-and-roll, je m'en vais chez nous. Bilingual rock-and-roll, going back to my headquarters, from here to my headquarters, I still got some rock-and-roll to do, j'ai encore du rock-and-roll jusqu'à chez nous, so. Je me dirige d'où que je viens, d'où que je sors, par la gauche et par la droite. That's where I'm heading back. And rock and roll, LOV. Making some of that good loving. That was another overtime. And till I get back to headquarters, I got another about 2 hours max. 2.5 max, 2h30. Because I'm going to go grab wafers. I think I still have wafers at home. If not, I'm going to go grab a wafers, they go for $1, so rock and roll on the road. Just gonna stop to get some water, hydrate in the park there, go to the washroom, bathroom, and that's it. Back to headquarters, home, geopolitics, study, shower, la douche, puis manger, puis l'analyse de la théorie en géopolitique, parce que c'est ça que je fais du matin au soir.
News interpretation, events, interprétation des événements, bien sûr, interprétation des événements, puis c'est ça qui se passe avec moi, bien sûr, that's what's happening with me, you know, on the 24/7, and c'est ça qui se passe, and that's it, that's all, that's why we gotta go drill it, and so I'm going back west to my dragon's lair now, dans ma grotte de dragon arc-en-ciel, c'est ça qu'il faut que je fasse sur moi-même, that's how we gotta do it, my man, and that's how we gotta do it with that, so I gotta get around the XYZ, so that's how we gotta do it with that, you know. So, hey, so I gotta get a rock and roll, man. It's a rock and roll. Oh, look at those flowers, man. Those are nice. What? Nice. Wow, beautiful. Just love those yellows. Just sont vraiment belles les fleurs. It's nice, man. Super nice, super nice. Super nice, you know. Super nice. So that's all, you know. So. Public workers, LOV, public workers, LOV, butchers, LOV, firefighters, love firefighters. Love you, railway conductors, love you, electric vehicle production. This one today is for you, starting a series. Nouvelle série pour ceux qui font. Hey, la production des véhicules électriques de chez nous. Electric vehicles, des véhicules électriques de chez nous. So. Rock and roll, LOV, electric vehicles. That's what it is with that. That's what it is with that. C'est ça qui est ça avec ça. So, hey, we gotta get that overtime every time. Il faut qu'on fasse un temps supplémentaire à chaque fois. Sometimes we just gotta do le faire. And I love you, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, amour à nos pompiers, puis les infirmières, les boulangers dans les boulangeries. So.